Greetings, Salibonani, Makadini, Linjani. It is such a pleasure to have you back on our platform, Bluffhill SDA. But if you're new here, it's such a warm welcome to have you here. If you haven't yet subscribed, kindly do so. Click that notification button for notifications whenever we have new programs airing. We pick it up with a punch at 1400 hours, 2 p.m. We are in Maseredzera as we begin the journey of life with Dr. Pastor Mbiriri when he's talking about experience of absentee fathers. Ndiani ararama upenyu asina baba vanomurairidza nekumuratidza nzira. Let's hear what Pastor Mbiriri has to share on the program Journey of Life at 2 p.m. At 3 p.m. zvinoyera zvakafumuka zvisingataurike pajekerere. Tinoda kuziva kuti muchikristu tinofunga kuti kudii pamusoro pazvo. Come and listen to what Pastor Katairo and team have to say and be engaged at 1500 hours. And what a day it has been at 1600 hours. We wrap it up with a power-filled health message on health matters at 1600 hours with Dr. Aleisa Kambiriri. A healthy mind, a healthy body, a healthy soul for the working of the Holy Spirit for the wholesome being and the glory of the soon coming Savior. What a day it has been. As we go into the new week, we hope you are inspired. We hope you are edified for the soon coming Lord of our Savior, Jesus Christ. Here at Bluffhill Platform, what we seek is to give you a timeless word for a time such as this. Stay blessed. You're still God on the valley, God on the mountain. I'm what you were, jeans with a wanyash. Na wana shamari ya kandida, isingaziwi akandifuwa nerudo akanisunga kwari moyo wangu wasungwa nefundo rora kasimba Jesu ndiri wako ili uri wangu narini dawana shamari yo shamari yakandifira andi upenyu bachete asi akajipira jendi nazo andi zangundaka muchengetera moyo simba upenyu zesende zake narini dawana shamari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira ino enda kudenga mbiri kupenya yokuti indisimbise gandirinde ndisewenze pambe rindozorora dawana shamari inemutsa idinerudo dimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini dawana shamari inemutsa idinerudo dimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini korufurunga kurire ndiri
Welcome. We want to welcome one and all kuchirongwa chedu, the journey of life. Tiri parwendo vadikani, mukati merwendo rwatinofamba, we have different experiences and situations. Muchirongwa chino tinotaura about different experiences, real life experiences dzatinosangana nadzo. The lessons we learn, the insights we draw from those experiences, and the principles that may be generalizable to all. Tinenge tichita kuti tiwane simba to face yet another day. Mukati mezuva ranhasi toda kukuchingamidzai mose nemufaro mukuru kwazvo. Ini ndinotaura ndinonzi Watson Mbiriri, ame pastor uye zvakare ndinotungamira hurukuro dzinoitwa pachirongwa chino. Muzuva ranhasi toda kutaura about experience of absentee fathers. Icho chimiro chiya chekuti baba avapo. Vanenge vasipo zvichida nzira dzakasiyana siyana. Vamwe vakashayikirwa, vamwe haana kutombobvira akaziva baba vake, vamwe variko somewhere asi avapo. Muri kupaona. Saka zvinhu zvakadaro zvine zvazvinoita here muupenyu hwemunhu kana zviripo zvii. Ndo zvinhu zvatoda kuti tikurukure mukati mezuva ranhasi. That's what we want to interrogate such a situation in our program here today. And so I'm so delighted, and together with me, please let's join in welcoming our guests. Toda kuvachingamidza nenzira yakatsanangurika zvikuru kwazvo. We have today it's double impact. We have a brother and sister. We have to my right Kuku, and then we have Mumu on my left. And so I want to welcome you, brother and sister. Thank you, Pastor. Makamboona film rains double impact. Yeah. Jim Cloud Van Damme. Yeah. Those were the years, eh? Yeah, those were the years for sure. Yes. And makore iwayo ka angari makore ekuti TV yange isati yatombotekeshera. And waifana kumeka sure kuti haunetsani nemunhu ane kumba kune TV. Because zvizobuda. Haoni chinhu. That's true. It's all right. So welcome. Thank you. Thank you. Toda kutenda zvikuru kwazvo. So may you tell us who you are and introduce yourself to our audience. Okay, hello viewers. My name is Kudakwashe Tafadzwa. I am 29 years old. Welcome, Kudakwashe Tafadzwa. What do you do? Apparently, I am a graphic designer and also an audio engineer in making. Yeah, those I do know it. Okay, hey, itayo mabasa atinoziva ekuti teacher, so manje kana sounds graphic designer, audio engineer. Yes, okay, that's good. So we are delighted to have you on the program. Thank you. Thank you so much. And then I move over to sister. Hello viewers, my name is Monashe Shalom. I am 23 years old. Yes, welcome Monashe. Thank you, Shalom. Pastor. Yes, you know, shalom is one of the richest words in Hebrew. Yes. There's no word that can translate it in English. Yeah. Usually we say peace, but shalom means wholeness. There's nothing missing. Beyond. It's absolute perfection. Ijechetere mvura yeguri. Murugunzwa. So there's no one word that you can translate it to, because it means totality of wholeness, the epitome of beauty and everything. Yeah, shalom. Beautiful name for a lovely person. Thank you. And so, what do you do, Shalom? Okay, I'm a nurse aid trainee at City Med Hospital. Oh, wonderful. Thank you so much. And these two are affectionately known by their family members and friends as Kuku and Mumu, respectively. And so I'm going to be referring to them as Kuku and Mumu as we go through the interview. So thank you so much. So we're talking today on this important subject, okay, of absentee fathers. It's inyaya inobata uye nekunetsa vanhu vazhinji zvikuru kwazvo. So many of us out there, it's a situation that we've lived with, that we've experienced. And yekutoti munhu chero atova munhu mukuru. Yeah, that's true. It's something chinenge chiri mukati memoyo. Yeah. So in your experience, when did how and when did your dad move out of your lives? How did he become absent? When and how? Okay,
I think I was 17 and she was around 10. Wow. That's when our dad, we can't say he moved out of Okay. the house, but a certain situation between him and our mother happened that led to him making us to move out of the house. Oh, Yes, okay. You were made to actually move out. yes, Oh, he remained in? yes, he remained Yes, in, he and did. us and our mother, Okay. tisu takatonzi chienda. Ooh, okay. Yeah, yeah, that's, yeah, that must have been difficult. Yeah. Yeah, that it must have was. been difficult. How had you related to him before this happened? What do you have any recollections of what life was like before this incident? I mean, for you as Vana and your dad. Okay. Growing up, I was a daddy's little girl. Okay. Like, Tatiri my good books. It was always me and him all the time. Okay. So kuti- Fathers and their daughters, Yes, you know? Yes. So kuti he was a mama's boy and I was a Okay. daddy's little. It's Still even like is that. actually Okay. a mama's boy. But, Like, all right. Yes, like growing up, we were close till that time. Okay. So kuti you'd never understand what happened for things to go that Okay, the way they went. Yes. Okay. Yes. Did you see it coming? No. Or it was kind of like sudden for you? Like, Right? yeah, for her, because she was younger, she couldn't understand some of the things that were Okay. happening. Okay. Okay. But considering that I was 17, I You could saw read, certain, okay, you know, moves zvimwe and so zvacho pazvanga zvakuitika, I was actually old enough to see that there's something very wrong. Oh, okay. And some of the instances happened in our presence. Oh, And okay. yeah, so okay. when it was happening slowly but surely, I was not sure about the end, kuti zvaizosvika Kuti ipapo, zvinozosvika kupi. but you could But tell you could tell kuti kuti something is actually okay, wrong. Okay, Yes. okay, all right. Oh, okay, all right. You know, when things like this happen, usually vanhu tinowanzofocusa kuna mai kuti mai asi pane chavakatadza, asi chii chavakaita kuti usually tinongoti akarambwa, you know, and so on and so on. Saka, and hardly do we talk to the children and hear their experience and, you know, kuti zviri kuvabata sei, That's true. you know, situation iyoyi and so on. So in your experience, from what you know, what effect did that, you know, change have on you, Sevana? Zizva zvakaita kwamuri in terms of kufunga kwenyu, in terms of magariro enyu, what difference did that bring in your lives? How did, yeah. Let me start by saying, for me, because I was conscious and old enough Okay. to see kuti something wrong had happened, and even the event or pazvakaitika the particular day, it's still vivid in my mind. Oh, okay. It happened sekunge right or a movie, Okay. and like what you've asked, kuti zvakaita sei impact on my thinking. My father became a villain Okay. in okay. those situations. Okay. And He because became a our villain. yes, and our mother is now And sticking I with don't us. think that was an easy thing for you to put your father in a villain position. Yes, it wasn't easy because So it's almost like you're now being chosen, you are now being forced to choose sides. yes, Which of the parents to stand with? to stick with, yes. Okay. So now That's difficult. Yeah, that was very difficult because all along we were a family and a happy one for that matter. And a happy one for that yes. matter. And now pakutanga kuitika zvinhu zvakadaro izvozvo. So my father now, in my thinking, becomes the villain, someone who's actually robbing us away from a good life of having a family. Oh, And as it is happening, in as much as they were having their fight with our mother, naturally for me, I had to take a side to stick and support the mother. And because my little sister, she was young, automatically, aasi kuziva chii chiri kuitika. Kana achitongochema mwana anongochema achitongoti mama. Saka ratoo imwe side okay. iri neside iri. Yes, So yes, yes. in terms of thinking, I think that's how I was. So, I was affected. so Yeah. dad has just all of a sudden become a wrecking ball. Yes. You know, demolishing this, at least in your understanding. Yes, Would- yes. Okay, wow. Okay, Mumu? Okay, as for me, I was one person who I was used to having a family. Okay. We were just four, and then my other brother. Tatingori washoma. So having to move out of the house, going
somewhere else it was difficult for me. Yes, I was a kid, I was a child, but changing of environment. Oh, the change of environment. Yes, Okay. because we had to go live with other relatives. Watata jaira kungoti so we go for holidays only, but we just had to Okay. crash with them. Wow. Saka semunhu anga jaira kuve confined kumba kwedu kwana nyazozoti kumba Yes. kwedu. Yes, I mean, there's no difficult. place like home. Yes, yes. And all of a sudden also- you find yourselves yes, with no home. Exactly. And now you have to squat with some other people and so on. What Kuda was also saying, he was now a villain to us. To be honest, I regarded him as dead to me. Okay. Because Okay. yes, as dead. Dead as in D-E-A. DEAD. Oh, As so in good to- kufa, good to- wafa mlife mango. Oh. Yes. Oh, okay. Okay. Saka, it was tough and hard. I mean, so, may you explain that? Why would you regard him as dead when he's alive? Okay, how can I explain this? I regarded him as dead because he was no longer there. He was no longer there. So it was So like it was as good as he's he's dead. And it's Yes. easier for you to deal maybe with Yes. somebody who's dead Yes. than somebody who might be alive but maybe But he's not absent. there. Okay, Yes. okay. At least, so it kind of like gives a sense of closure. Good, okay, we Yes, munakafa. yes. All right, and then Yeah. it's okay. Then you can come to terms with that. Okay, wow. So that was like your coping mechanism. For me, it was, Okay, yes. to help you cope with the situation Still that is was. actually. Ooh, still is. Yes. Ooh. Yeah. This is difficult. Yeah, it is. very Yes, difficult. it is difficult. So take me through. What are the difficulties or the challenges, the frustrations that someone has when you're in a situation like that? You could father is absent. For some people, it might be the mother, but in this particular case, I think quite many people, I think the majority would have their father absent than their mothers. Usually mothers are, in rare instances, will mother really move out of children's lives. But for most people, vana baba ndi sutino to move out. So what are the difficulties? What are the challenges? I know kuti panyaye kugara chaiko, like change of environment and so on and so on. But I think it goes beyond that. Yeah, it does. Yeah, It with does. as you interact with life, interact with society, interact with other people. What are the difficulties? What are the challenges that? Yes. Okay, I'll start with what we went through immediately after Okay. we had moved away from our dad. Okay. So now we no longer had a permanent place to stay. Woo. I think it went on for about a year. Yeah. Okay. About a A year. full year. You were So of we no moved- fixed abode. Yes. no, Okay. So moving from one relative Ooh. to the other. Okay. And we thank God because sure because if they were not Okay, there now okay, because of that okay. situation, it was going to be hard. Yes. So yes. mostly I think my mom's sisters, my aunt, and also my uncle for taking us in as family. Because we bear a different surname. Okay. But these people took us in, they catered for us as we were going through. But you know, the fact that you had your own place. Yes. And yes. now ma move ma bogara uku. And okay, I remember there was a period when we separated with my little sister. now. Okay. My little sister augara uku in the augara. Oh, what necessitated that separation? During that time, because my mom apparently our father was the breadwinner, Okay. but now we are under our mom's wings now. Saka vakuchichaga kuti woita sei, kuti vanoita sei vararame. Okay. So at that time, my mom had to go and sell stuff kumapras. So now vana umwe achienda uku, Okay. umwe achienda uku, so that she caters for our welfare. So yeah, that period happened, and you know, it was sad. Okay, Because okay. now we were solely depending on our mom and that You had nuclear. been together all these years. Yes, and now yes. we are being separated by this Yes, situation. yes, How yes, did you feel about that, Momo? How was it? It was like? hard because I was Now, because first your dad was so close to you, and now you are now being forced to be away from your brother also. You know, so it's like the family is really tearing apart, Yeah. as it were. So what was it like for you?
Me and him growing up, we were inseparable. Yes, we used to fight like normal siblings. yes, but yes, yes. Imagine kuti That's what spices up the Exactly. sibling thing, you know. Imagine kuti wajera kuti uri kumuka uri kudena kuku and stuff. He's no longer there. Kuti Okay. uthrowe matantrums ako ozotukwa na mama. Okay. Saka it was hard for me. And also I had to change school. Oh, okay. Moving from the school that I was learning at, going to the other school. It was hard for me because he would accompany me to school, Oh, Maxeni, achienda kwake kuchikoro, and then ondisiya kuchikoro. Saka it was hard for me because tanga tajaira kugara tese, we were inseparable. Nyanga ku holiday, we would go holiday, Okay, chese to All be right. it we're going to my aunt's place or to my uncle's place, we would Okay. go together. So now being The separated, situation is now yes, forcing you to be apart. Yes. Wow, and that is difficult. are very difficult. Yes, yes. But any word for these relatives that you might want to, a big shout out to them, you know, for being there for you at a time when you really needed. You know, they say a friend is somebody who walks in when the whole world walks Yeah. out on you, you know? And so, I mean, I don't know, whatever word you might have. For me personally, I am grateful for their being in our lives, for raising us as their own kids. Takarerwa, zvakanaka, and they were there in almost every aspect of our life. Mwari dai angaramba achikomborerai, achiramba achikupai blessings. Yes, thank you so much. Toda kukutendai hama nekuda kwekuti, you know, and it's not just a story ya mumu na kuku. Right now, as we are listening to this and watching this, is there not a relative yekuti you could make a whole world of a difference by just being there for them right now? Is there not a relative? Did you not receive a phone call just this past week or so? That is, you know, a Macedonian call. Somebody, because of life that has happened to them, and they're saying, please, I just need a shoulder to lean on. So, you know, those are the things that really make life, that will bring meaning and value to life and to ukama wedu. I remember Muimbi Mumwe, one of our singers here in Zimbabwe, achiti, of course, he was singing, capitalizing on tsumwe kuti ukama igaswa, unozatswa nekudya. And he says, kuti mai nini zinodyiwa here izvozvo, kuti baba munini unofunga ndodya izvozvo, ukama igaswa. All right. You see? Saka kuti mai nini baba munini, ngazvireve something Yeah. that's in very a way, in the by way of support. We're still talking about challenges, difficulties. I'm sure there are quite many that a person encounters in terms of thinking, maybe moments if only my dad was here or something like that, you know? Yeah. Yes. Yeah. For me, that was during my law 6. Okay. It was around 2008, and pakaitika nyaya dzekuti zvikoro zvakambovharwa. Okay. And everything that was just happening. Oh, So okay. the whole year akazopera hedu tichingoita zvatiri kuita zvekuti we are going up and Okay, down okay, from relative to relative. But then the following year now, we were now a little bit stable. Okay. We had found our own place, Okay. yatanda kugara, renting there with our mother, and now tapedza A-level year. Yes. And I want to thank God kuti zvoni ndakakwanisawo kupasa Okay. zviri nanyo nice. zvekukwanisa Okay. kuendawo kuuniversity. Even under those circumstances. Yes, actually, under those circumstances, you are actually driven to, you know, because So because this you is, depend on this it is an now. experience that could either break or make you, Make you, know. yeah, that's but very in true. your case, yeah, because later on I would want to you to share with us where did you draw strength, you know, to keep soldiering on and so. But anyways, so you were able to go and to university. Yes, Yes. actually, now my results are good, but then funding for university now. Wow. Funding for Okay, university my resources now. are ripo. Yes. Kukwanisa kuita Exactly. to stretch to Yes. to that extent. Saka now, like what you were asking, kuti pane moments mamwe vanofunga kuti dai baba vangu vangu aripo. So you have friends who are coming from a well intact family. Wow. Where there's a father who's supporting and a mother as well. And pamuri kudiscuss papa yavanhu vatoti indrotoenda vakatokura kwakati ende uyatsoona kuti panapa. I see. Okay, Yeah, okay, yeah, but yeah. that time, Yes. and one got to share in wine excitement, innocently. Yes, innocently. And as friends. As friends. And you ndopono
Yes, now you're reflecting, you're Nzuma realizing yarara kuti- pasi afunga kuti but chakanyatsodywa nyanga dzangu chii? Yes, 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 yes. Nyanga dzangu dzakaendepi? Dzimwe dzese mombe dzine nyanga. Koini dzangu. So that was one of the moments for me. Okay. Ndaifunga kuti mana saka ndoita sei, because the situation iripo, yes, we have daily bread, we have food every single day. Yes. But yes. then my father is not there. Yeah, dad is not there. Dad and is not there's there. more to life than just food. Yes. You know? Yes. But Yes. Tongoda Tindamwari, like what I said before, my aunts were there. They were okay. there to support me. I got, no, it's fine. We'll take you through that as well. Wow. But on the other hand, now my mother is also struggling with the fact that the father of the children is not in support of the children. Okay. Apart from physically and socially, but financially But also. financially. So which he's means he- becoming more of a villain in our lives now. Okay, so he completely withdrew. He completely he did. withdrew. Woo. Yes. Okay. He completely withdrew. So after that, they had to go for a court. Okay. So that poetwa maintenance. All right. So the more they're doing that, taking each other to court, Okay. we are seeing no. And she's also growing. Sure, we are on our own. Okay, so it's a family that's Yeah. now at war. Yes, with itself. yes. Because when people start taking each other to court, it becomes a problem when you one's a family. And in that, so that was me now in my thinking. But this is just wrong. So we are in this court, which becomes wrong because to take care of Vana vake. vana vake. Yeah, so yeah, Hey. on the mind now that gap rikuramba richiita widen. Okay, because of these things. Richikudzwa nezvo Okay. zvichiita sei All right. zviri Nezviri kuitika. kuitika. Yeah. Okay, Mumu. Yes, some of the challenges, when dad is not there, what are some of the challenges? Like the one that I've mentioned before, changing school. Yes. Imagine from grade 1 up to 5, Yes. learning at the same school. Then all of a sudden you're Okay. going kunodzidza kunge uko kure kutanga kudzidza vanhu. Obviously I had friends Yes. kumba kuchitungwiza, and then going somewhere else. Yes. It was difficult for me. And also, like I told you, being a dad's little girl, that void yekuti is Okay. no longer around. That's yekuti you're used to certain things, and then Yes, they are no yes. longer happening. So that were some of the challenges that I faced. But still, I was still young. Okay. Zvokuti, yes, impact yekuti he was not there yanga iripo. Yes. But my challenges andakufesa now ndati kure relationship wise, Okay. andina basa andinyengerere. Oh. Kuti my mom, vakati she raised us without a partner. Okay. Saka, I think I actually need prayer because andinyengerere Okay. when it comes to relationships. You Okay. can go. My dad walked away from me, so I can't nyengerera you for you to stay in my life. Ka. Okay. My mom did it without a partner. I can okay. also do it. Okay. Saka, Okay. I think that's some of the challenge. This other friend of mine actually told me, because Okay. your attitude towards men Okay. is something else. Oh, so you think there's something that it has done to you? Yes, at a it deeper ruined level? me. Yes, it damaged me. Okay. Yes. Okay. All right. Such that your saka kusanyengerera uku, is it with just like anybody? With Or males only. particularly with the guys? Yes. Okay. All right. Good. This is something that somebody did to my mom, and so Yes. makangofanana. And then we something grew up without him. Saka, even if it's possible for me to move on without Okay. without you in my life, I can do this. My mom did it. I can also do it. Wow. Yeah. Yes. Yeah. I don't know what to say about that. Honestly, I don't know what to say about that. But at least I understand what you're saying, Kuti. Yeah, it had that kind of impact. Yeah, it did. On you as a person. Now, are there things that maybe remarks that people may say innocently or unknowingly, maybe or try poking fun at you because dad is not there, or anything like that in society in general, or that ever happened or that you ever came across? Yeah. People think that when you are raised by a single parent, Okay. you become loose. Oh. That's why you
you jump from guy to guy, sleeping around and stuff. So they expect you to kuti uve a loser in life. They expect you kuti uve someone angori anongodzikisirwa nevanhu, because you come from family isiri intact, family isina kuzara. Saka they expect you kuti iyo mentality yako pamwe haina kutozara futi, unoita zvese zvese. Saka exactly vanokudzikisira. They look down on you. Okay. No, I didn't think of this one, because previously when I've talked to like most ladies vane vaka experience ama situations of divorce and something like that, they say something like this, kuti a lot of men out there vanotongofunga kuti kana wawega as a woman, therefore you are available, you are loose or something like that. But kuti vana manje, this is something that I never thought. It does. Yeah. From a standpoint, kuti people think that if a father is absent within a family, then there is no. I mean, kuti chishona ere kana kuti stereotype yatina. Yekuti pamba pasina baba. So everybody else, vane kwachikoti ana baba. Ibinda uchiseka pura. Yeah, because I remember as well, there were certain times yekuti would people poke you innocently. Okay. Yeah, vamwe gona tongota regaitito manya zvedu kumba ngochite problem inonge chinetsa ndeyoti vamwe kumba kune freedom. You get what I'm saying? Kune freedom in terms of sekunge, because there's no father, we are of loose morals. Okay. Saka anything goes. Yes, anything can happen. Imimi munokwanisa kungoita chero zvamaita. It also not only from the one aka separate kana ari ega single, it also goes down to the to vana, and even respect. Okay. Respect and it's a little bit different. Okay. Because when you are raised with a mother, and the father is actually absent, and if certain people know, kuti zvona munori vamwe vanogona kutoita kakubata nyeke zvazve, but hapana pressure, kuti hapana pressure. But it was different actually, because for us, our mother became, not literally, but he became also the voice of conscience within the house. So when it comes to standing her position, she had to become the mother and the father of the family. So giving us love on the other hand, but when it comes to issues of principles and morals, because she had a reputation to also maintain because of that situation. So it affects her and also affects Vana, because now she has a role to play. Okay, now her parenting style has to be tweaked to deal with the situation as it stands. And so, and I think also Kuti, there's something that it does in the sense Kuti, the bond that is then created between you and your mother. It's different. And so, can you talk to me about that, Momo? What kind of the kind of bond that then happens in a situation like this? Okay. My mother is a mother to me. She's a best friend to me. She's also a sister to me. Recently she was like, because I'm free to her. I can tell her almost anything. Mama, Ningi proposed to me. Like we talk. Is Ningi watching? I'm not sure. There's no creator bond. You can't break the bond. It's too tight. It's too tight. Yeah, and your bond yo manje into imwe inozo dakukwakwanurwa when you later get married. And it may take time. It will. It will actually take time. Not it may. It will. Ningi zwakutubane bond. And it may take time because the bond actually is very strong. Strong. Even my parents, you are like vanamai vekuti vanozoda kuita remarry and so on. It can also become very difficult for Vana to accept the new dad and so on because of the because when something like this happens, there's destabilization of a family that was stable and so on. Now the family has to reorganize and find a new normal. That's very true. Now when another person comes in now, whether it kind of like
even for Murora, Yeah, that's true. that kind of thing. So it's something chekuti we must be conscious about. At least awareness helps us to be able to navigate and deal with those kind of situations in a healthy way. At one point, Mama wakatimvunza kuti, what would you guys do if I get married? Oh, okay. If I remarry? Okay, if I remarry. Then Yeah. Nakuda takati, I will move out. Aba- I Yeah, will move out. honestly, We will go stay by ourselves. Tinoenda because the bond racho Okay, tinogona kuti kutongogara when he visits kumba. okay. Totandara kusvika kana kuma 12. Okay. Tichingotaura nyaya catching up and Okay, stuff. catching up Imagine and so kuti when she remarries Yeah, and then yeah. he visits, And obviously she has to give attention to the husband. Yes. She has to Give give attention attention to to the the son, to the Yeah. children as well. So it's- Saka it's it will almost like she has sold yes, out. exactly. So I actually But told it's a her team. point blank kuti I will move out. We and can't let cope with you- that kind and of let situation. you live with your But would now you still have husband. those kind of thoughts even today I with this know. understanding? While we were young. Oh, Tatiri okay. wana, Still I young. guess. All While we were right. young. For me, I wanted to say that because I am a male child, Okay. and now I'm left with my mother as a parent, there were a lot of things that I had to discover Okay. on my own, which I think that if my father was present, Okay. it was going to be easier It was for going me to be to easier. navigate All right. life. Yes, yes. For instance, For I instance, want yes. to I want to thank actually the church Okay. for playing a part in my life from that age up to now, because most of the things that I now know and certain things that I learned Yes. were from fathers from church. Oh, is it Painonzi so? pari kunonovakwa, Okay. papa vakomana nana baba. Oh, That was okay, very important because All right, ndaienda things like those zvinotoita cover Yeah. situations anenge aripo. Honestly. And, you know? Yes, All right. yes. So where I was coming from was, now I have certain things that I think zvinofana kuti vanhu varume chete, but ndakumba saka pfungwa dzoti ndovaudza ndoudza mama, Okay. ndotorengedza kuudza mama, ndoita sei. So certain things you discover along the way, Okay, and wotongoti Okay. zvinoitika izvi Okay. because kuti utaure namama you're saying but Yes. because I'm a male child, Okay, and all right, ndatoa kuma-teens kwangu, I'm approaching my 20s now. Yes, But having those days dzekuti taenda kuchechi, Yes. I remember one of my friends, the dad just treated me Okay. as his own son. Oh, okay. Saka kuti zviri kudii, welfare yangu yakamira sei, ende pamwe pacho you could read, munoziva vabereki vanoreadha kuti Yes. pane zvakadai Yeah, zvichiita pane sezviite. zvisina ku- So I learned most of the stuff now from afar. Oh, Tiono taenda ikoko pari kunonovakwa nevamwe varume patotaurwa nzizvo fana kana muchigeza munodai Okay. because also my mother had a barrier as well Okay, kuti yes, this yes. is a male child. All right. Zvimwe zvinhu handikwanisi kuzomuita sei. Kuzodza- Unlike her yes. relationship with Mumu, it's easy for her to tell her kuti Yes. Mumu iwe uri munhu Yes. wemukadzi unodai Yes. unodai, but for Yes. munhu wemukomana now, Yes. Okay. you So know, that. Okay. Yeah. Saka, in other words, in terms of having a role model, because so fathers play an important role as you know, also modeling for the male child, but also for the relationship, a healthy relationship with the, I mean, for the girl child, kuti ukwanise kuzova healthy relationships with people of the opposite sex. It's also modeled through your interaction with dad, which is why I understand when you say that andinyengereri, because dad did it on my mom. He walked out. And then for you, so that means there's a distortion. So Mumu, you just have to know that that's an unfortunate something that happened. It's not supposed to be like that. But at the same time, it has some impact, I mean, significant impact on you. But by God's grace, we just pray that God gives you strength, like you said, that you said, I think, Dr. Damnamat, by God's grace, so that God helps you to really find that which, you know, it's no longer a situation of shalom now. When something like that happens, it's not shalom, you know. Yeah. There's something missing, and shalom means wholeness. So there's something missing there. But God can be our shalom, even in a situation where there's no shalom, you know. And so, but before I forget, Mumu, I want you to speak from your heart to Mom. May you look her in the eyes and talk to her. Okay,
Rasta. Dreads. I really love you from the bottom of my heart. You're my role model. You're my sister. You're my best friend. You're my mother. You're my everything. My my everything. Literally everything. I don't know what I would do without you. Or if anyone dies. I don't cry because munhu afa. I cry kuti, what if I lose you? What am I going to do then? Just know kuti, I love you, my wangu. Wow. Thank you so much. Tinotenda zvikuru kuna mama. Tinotenda kunana mama vese. Makati koshera vana mama. Tinotenda zvikuru kwazvo. Vana dedhi vese kunzoko. Munoti koshera sevana. Mukati meupenyu hwedu. We love you so much. And zvinobaya kusvika pakadzika. Kana musimo. If you choose not to be there in our lives. Zvinotibaya kusvika pakadzika. So I want to ask and find out, what is it that has kept you strong so that you have soldiered on? So many years ago, here you are, young adults. So what is it that has kept you strong to be able to face another day, even with a situation such as this? Okay, I'll go first. For me, after that situation, around 17 years up to when I started my first year, we were facing a lot of challenges in terms of our welfare. At some point, I never thought that I would make it to 21 years. Wow. I never thought. And I don't want that I had to go for Pakati Papa. So by the time I got to 21, then from 21, I'm here now. Wow. One of the verses is a Christian, rather the church here. Actually, the church played a very pivotal role. How we were raised and how we were taught to depend on God. Psalm 68 verse 5 talks about God being a father to the fatherless. So when I came across that verse, to me, that's Psalm 68 verse 5. Verse 5. Yes. It talks about God being a father to the fatherless and being a judge to the widows. And that was David actually writing it. Now in my thinking, when I came across that verse, I'm saying, but I don't have a physical father. But God is being a father to the fatherless. So most of the circumstances and situations that I was facing now, were, I would literally kneel down or sit down and say, situation iripo. That's number one. Then number two, most of our lives was filled, something that we actually take from our father. Music. So music. Your dad was a musician? Yes, he was a musician. He is? He is still a singer. Well, I would like to still believe that. So we think that we take after him, which is something that we really appreciate. Wow. So music, not only music, but singing for God, participating in God's work through ministry, through song, also helped me and pushed me each and every time that I was singing. I had a purpose, I had a mission, and I was driven and I was kept on going. Wow. Especially with by ministry. being involved in ministering to God and being involved in church and so on. And you already said that the church played a very important role in supporting your family in different ways during this difficult time. Thank you so much for mentioning about music. I'll come back to that. Mumu, some of the things that have kept you strong, and you also mentioned the Bible, like Psalm 65 verse number 8. Yes. My mother and him. Yes. Okay, these have been your pillars of strength. Yes. Okay, like when Moses was on the mountain and there was a battle going on, you needed Aaron on one side and Hur on the other. So these are your Aaron and your Hur as the battle is raging so that you win. Okay, they are okay. And also the that. church. Okay. Pane vhesi rakaita kuti ndigamuchire the situation was Ecclesiastes chapter 3. And it says in every situation there's what? Season. There's a season for every purpose under heaven. Yes. That's the verse that kept me going on, because I had to accept kuti God wanted this to happen and he made it happen. God gave and God took. That verse, I go, not God takes and God
God gives and God takes, haringoapply kuvanhu vakafa chete. Okay. Rinokwanisa kuapply kuvanhu Yeah, because vapenyu. that's what hit me when you Exactly. said those words. Because automatically we normally associate that with Kuti- somebody else. Yes, kuti Yeah? if God gives, God takes. We relate it to So God vanhu can vakafa. give you a dead and Exactly, take him? exactly. Whilst he's still Well, alive. wow. Yes. Oh, And yeah, also that is difficult to move. music, like he said. Although I was still young, but music kept me going on. Magathas, I would listen to Okay, them. okay, Yes, okay. Linda Rando, actually, Linda like the Rando. God of the Valley. Is still, yes, okay. that song. Oh, yeah, that sister with a deep voice. Exactly. Eh? Exactly, and the church also going to my youth games and stuff. Because when I say my mother was my pillar of strength, zvakadaro zvaitika, if she was someone else, vangade vakabuda muchurch, and it would have ruined us, because tata jaira kuti we go for camps, we go to church, we do this, we do that. Zvokuti if it was kuti vabuda muchechi, were exposed to the world, things would have been the way they are today. Pamwe ndingadenda kuti ndivana kana 7 because apana indidzora. The church did that, kuma pathfinders did that, kuma youth did that. Wow. We want to thank God for the church. It's a vessel that God uses to mold and to shape us and to give us direction. Yes. And as Jesus says, I'm the way, the truth, and the life. As long as we are in Jesus, he will give us direction. That's true. Mukati mekurarama kwedu. So we want to thank God for that. And you have also mentioned music. I mean, it's double impact, like I said today, because these two, I'm flanked by two powerful musicians of our time, you know. And I first especially remember your face when you were still singing with yes, with with Amma. Yes, when you were first singing, still singing with Amma. And then later on, you made it possible for you guys to move on and establish another platform, and that is Advent Euphony, which you direct. Yes, sir. And so, okay, inonzinzwira pamuiri tsvimbo yaro adapi kutaurirwa unyimwa. So we are going to take a break for now so that we listen to the singers as they take us through this song, Searching the Scriptures. Take it away. Searching the scriptures, the blessed scriptures, seeking the Savior day by day, striving to learn the wondrous story. What does the blessed Bible say? Go and inquire, the King commanded. Ask of the Lord for me and thee. Knock at the open door of mercy. Where there is pardon full and free. Searching the scriptures, the blessed scriptures, seeking to know the heavenly way, striving to own the golden city. What does the blessed Bible say? Go and inquire, the King commandeth. Ask of the Lord for me and thee. Knock at the open door of mercy. Where there is pardon full and free. Searching the scriptures, the blessed scriptures, seeking the wondrous by the way, trying to point a soul to Jesus. What does the blessed Bible say? Go and inquire, the King commanded. Ask of the Lord for me and thee. Knock at the open door of mercy. Where there is pardon full and free. Go and inquire, the King commanded. Ask of the Lord for me and thee. Knock at the open door of mercy. Where there is pardon full and free. Where there is pardon full and free.
Welcome back. Thank you so much. Wow, 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 wow. What a song. What a song. How did you do the rearrangement, of that song? Because this is a song that has been around, but you've given it, I don't know, some spices. And it's a whole new thing altogether. Who did that? Oh, you are the culprit? The usual suspect. Yes, obviously. Wow, what a talent. What a talent. We Thank really want to God. thank God so much for, That's true. for such ministry. For such ministry. And I can tell that you guys are going far. Yeah. You are going far. And they say, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go with your sister. Yeah, true. That's very true. We thank the Lord so much. And so as we move on, I believe everybody out there has been blessed by that Yeah. song. And so as we move on, what would you say to fathers who are contemplating leaving their families behind? What would be your words as you speak through the filter of your experience? Semana. Yes, what would be your words? Because there could be some father who I can start my life all over again. I can start anew. Can I, Asipato aniran. I'll start by reflecting on how it has impacted me and what I have told myself Okay. in the event that I get to a position where I would think to do the same thing. Okay. Okay. Ndakazviudza ndikati, I will never do that to my kids. If I would ever marry, I will stay and stick with my family till death. Okay. So that's what I would also tell to the fathers who are already in families, that there is no solution out there when you leave your family. Actually, you are creating a serious problem in lives, because I believe that I'm not the only one. I've talked to a lot of other guys who are in almost a similar situation. Okay. Yeah. Most of the children are bitter. Mamwe wacho anenge achitova adiki asikatopodi kutomboona baba wake. We are privileged enough because we are Christians, and when we learn about the Bible, when it talks about forgiveness, tinorinzwa nyangwe tiri bitter, tinorototi rova shoko iroro, and we obviously have a softer spot on what happened in our situation. Okay, But there are yes. others that have a serious bitterness in their heart. In their heart. Saka create a problem. Okay, cool. Yeah, So in other words, resolve. your solution is worse than the problem you're trying to solve. Yes. Okay. Yes, by thinking that you are moving, vanokura obva wabva mulife mavo, problem yacho yauri kutocreata, it's bigger than It's the bigger one than- that's already there. Okay, saka papa in a problem, but as no makuzoita crisis. Crisis. Okay, So and they which will better drag stay. for years. Mukati meupenyu. You know, there's a time when someone, he had just come out of prison, and because the life yanga achirarama and so on, anga akura in a situation yekuti dad was not there, baba vangu vasipo, saka akanga azoita gangster life and so on, and for some time zvaimuitira in terms of kuti aiwana mari akawanda zvekuti, and you know what he told my wife and I aiti but time iyoyo yaita mari, and he was driving fancy cars. He would drive, he knew where his dad was. He would drive to where his dad was. Aine stuff, motikari yakazara, motikari mbishi, akachena, akaita sei. He would sit there, ongodya kana ari kudya fast food yake. Hapana kana chipeneti chaipa kuna baba wakaiti mudhara, ndoda kuti angondione kuti ndiripo. And I've made it without him. And so on and so on. But by this time, angazosangana neshoko are in prison. Saka anga akuti, I think I'm a changed man. Even though that is what he decided to do, I cannot correct his error by making another error. I'll be there for my dad from now on. He was a changed person. But it would an impact kumunu. So thank you so much for sharing with us, Mumu. Any words that you would share with the fathers? Ndingangokuti if problems arises mukati me-relationship or mukati me-marriage yenyu, try to fix those problems. Don't include vana, because kusiya vana utsinye. Because utsinye, because vana would grow without you. Munosiya void yakanyanyisa mukati meupenyu hwevana. Pamwe pacho murema kuti vana vatadzire Mwari nekukuvengai, and of which it's not a good thing. So try to solve problems within your marriage and try to make things work. Yes, that's right. And ndofunga utsinye
unenge wakarungwa neumbimbindoga zvakadaro zvekuti nenda kungoti inini so long inini nda at peace, It's fine. I don't care. kuti vamwe vese vazoita Kuti vamwe- you know, one time I was talking to a great philosopher anonzi Maimunda, vachitaura vakati iwo kana vabereki vakasvika pastage yakadaroka zviri nani mutange mamedza vana movadzosera kwavanga vari, then you go your separate ways. Ndokutaura kwakaita this great philosopher. Takati wow, mashoko aya ndaazvokwadi angatendwa. Nekuda kwekuti zvine impact yakakura inoenda, it can even go for generations, you Yeah. know. It can even go for generations, the pain that may be caused. But toda kutenda Mwari, noda kwekuti God is our sufficiency. Tinenge taitwa let down. You know, ndo panonzi paya neshoko raMwari, there's a friend who sticks closer than a brother. That's true. You know? Because Jesus will never walk out on us. Yes. He will never leave us. He will never turn his back on us. And so what would be your words? Mashoko enyu amungataure imimi ku vana vari musituation dzinofanana neyamuri. What would be your words? Kuti mungavati kudi vamwe vakomana, vamwe vasikana, and so on. And munoziva kuti vasikana dzimwe nguva panozotanga futi drama pakunoroorwa paya. Exactly. Ndo pamwe panozoita drama risina Don't makamera. Yes, yeah, because panokwanisa kuita mascenario akawanda. Akawandisa. Yeah, mascenario akawanda. You know, drama risina script. Yeah. Yeah. Inini what I would tell vana ava ndezvekuti, in all honesty, God Yes. has a way of taking care Okay. of you guys. And kuvimba naJehovha kwakakosha kugara uchinamata and asking Mwari kuti akupe peace inodiwa kuri important, because do nyaya inenge iripo yakanyanya kusimbisisa yekuti waita sekunge wabvutirwa mubereki wako. And it's worse, zviri nani akafa, you can have closure. It's worse when they are alive but then they are not there in your life. Saka zvinotoda kutoti Mwari apindirewo iye baba mukati meupenyu hwako, so that you have the peace that you would long for. Wow. Yeah, deep wisdom, words of wisdom for sure, which we really appreciate. Zviri nani kana vakafa une closure, kuti unogona kuenda unoona guva wochema unobva ipapo warerukirwa. But kana munhu achari mupenyu, Yeah. it's difficult. Mumu? Okay, daungoeda papachitaura kuda kuti you should allow God to be your father. Because pamwe pacho we question God kuti why me? Why baba vakaenda? Why ndakakuitirei Mwari? Okay, unenge wakutozviblema Exactly, iwewe kuti wakuzviblema. maybe What did I do? Maybe Okay. ndakakanganisa something. Maybe kuzvarwa kwangu kwakaita kuti maparents angu you ask a lot of questions, lot of unanswered questions actually. But one thing that I want to tell you guys is because we will grow up tinokura, and pamwe pacho we just have to forgive our fathers. Because Mwari ndiye anotiita kuti process ienderere kumberi yekuregerera, because kana tikasaisa Mwari mukati medu we're never going to be able to forgive our fathers. Yes, and that bitterness, Exactly. you know, Inoramba ichitidya mukati. yeah, Exactly. it you know, weighs you down. We are never going to move on. To move Tikaramba on, tine bitterness to, iyoyo. yes, to flower and to bloom. Saka Mwari ndo vanotibatsira. Tega hatingakwanisi because zvinenge zviri so deep. Only God can do that surgical procedure to take out that bitterness and then to make us, to give us the strength to stand on our feet and face the future. But I think tinenge takanganisa tisakataurawo kunana mai vari situations like your mother has been in for all these years. What would be your words kunana mai? Anditi mataura kuti mama wangu akuenda kumapurazi kuenda kudi and everything, you know, trying to reorganize. You know, there's a mother out there angosiwa nevana and they are facing this situation. You know, although muri vana, you don't have the experience of your mother, but you saw your mom. But I think you can also give some word of encouragement to some mother out there in a situation like this. Right, I can say kuti amai ndimatomira paposition yekutenge muri mubereki wevana. You being the mother and you being the father at the same time. Zvikuru kwakutoda vana zvikuru nekutovapa guidance
iritori doubled because imwe yacho haisisipo saka vana vakutodependa nemi and you become the role model saka kwakutoti maane pressure yekurarama zvakanaka to set a certain standard and a model yekuti vana vakutedzera being there for them and working for them as well zvinoita kuti vana vadzwe vakasununguka and vasanyanya kunzwa that void rasiyiwa riari. Wow, wonderful, wonderful. Thank you so much. Mumu? Okay. Pamwe pacho unogona kutoita mwana anenge akafanana nemurume akakurwadzisa wotosvika pakuvenga mwana. Exactly. Kuti uchimutarisa kuti but murume uyu akandidai. It doesn't have to get to that. Kuaccept a situation kunogona kunetsa, but it is what it is. We just have to soldier on and move on. Love your children, be there for your children. Pane pamwe pekuti we have to ana mama nana mom. If you were a mama, be a mom, be open to your children. Kuti vati vasafile void rinofilika, but if you try to be both, zvinonetsa, but if you try to be both that person kune vana vako it will be okay. Okay. Also, yes. I wanted to add kuti especially kune vanoenda kumasangano kana kuti kunoungana vanhu even veukama vanogona trigger situation yamakaita go through. Vanogona kuramba vachiita constant reminding yezvamakaita kana kuti zvoniko munombotaura navo here kana kuti varipo here. Panotoda kunamata kuti munge makasimba because zvinhu izvozvo zvichange zvichitoitika and zvinhu zvinotoitika vatoripo vanhu vanotoita constant reminding of what you went through, of the pain that you went through. Saka zvinoda kusimba nekunzwisa kuti vanhu vagara vanenge vatori vanhu and you have to be strong in that situation. Yes. Wow. Tons and tons of wisdom being downloaded here. Toda kutenda zvikuru kwazvo. Thank you so much. Tinotenda kuti iwe wabata icho kana icho. Arwa chake muhomwe handiti ndizvozvo. Panapa taakuda kuita zuva sanzu rake azuva rake. Mharadza musasai. Tinotenda chose nekutandadzana kwamaita nesu. Vana baba, vana mai, vana mukati memisha. Dai Mwari vatibatsira nekuti Mwari vanoda kuti tive nemhuri dzine mufaro dzakabatana. Hakuna mhuri isingasangana nema-challenges, asi zviri kunzi panapa kufuratira mhuri yako haisiriyo solution. Nekuda kwekuti zvinotobereka mamwe matambudziko anozososodzwa, zvinokandira matambudziko anozososodzwa akazova zvimwewo zvatisingazivi. Toda kutenda Mwari nenyasha dzawo kwamuri kuku, Mumu and your mom. Tichitenda kuti Mwari ave even nadedhi venyu wherever he is, that God may keep him also blessed wherever he is. Toda kutenda chose. Tisataenda, Mumu, would you mind praying for us? Because there are people going through these situations and some can't cope, and so on, and some are bitter and everything. Would you just mind praying for us? Okay, let's bow our heads and pray. Heavenly Father, we come before your throne of grace with nothing but our sinful selves. You are very faithful to us because you always forgive us, dear God. Mwari chivaione each and everyone who is out there, who is going through the same situation that we went through. Be their Father, Ishe wangu. Itai coping mechanism yavo mukati meupenyu wavo. And I want to assure them that Dimi Mwari, you are always faithful and you are always our God. Dimi munoita kuti situations aya awanike achiitika. Munotaura mushoko renyu kuti you never give us maburdens atisingakwanise kurarama maari, Ishe wangu. We thank you for Pastor Mbiriri. We thank you for Kuku, Ishe wangu. Tanamata vazvinone kusingaperi. Amen. Nina muponesi anoshamisa, anondishamisa ini, anondiwiga mubakore nombo, kunenzizidzero faro, anondiwiga mubakore nombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyu murura rwake, ofukidza neruoko, anondifukidza ini. Dina muponesi anoshamisa, anorerutsa mitoro, anondimisa ndizoteneke.
haki, ndiye anondipa simba, anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyo murudo rwake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini, nguwatese anondikomborera, ndozanzwa nembiri yake, mbiri kuna mwari ndomuimbira, ndiye mununuri wangu, anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyo murudo rwake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini, kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore, ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga, kuti ndapfeka mbiri ndozokwira, tokumba naye makore, ruponeso rudo runoshamisa, toimba tese kudenga, anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyo murudo rwake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini, anondiwiga mubakore dombo, rinovisa nyota yese, awiga upenyo murudo rwake, ofukizane ruoko, anondifukiza ini, anondifukiza ini, anondifukiza ini, anondifukiza ini. Chakani weste bakarasika, nekuvaunza wamponesi, sokora Jesu kutaurira, uya kuneni iye ati, endakure kumakomoyo, unzai wafambi kumusha, pinza mdanga, ramsuponesi, Jesu nyenye, yabayiwa, Chakanyiwese bakarasika, kuwaratidza kuna Jesu, kutungamira muiyo nzira, yeruponeso neupenyu, endakure kumakomoyo, unzai wafambi kumusha, pinza mdanga, remuponesi, Jesu nyenye,
yabaiwa ndizo ndinoda ngekuti Jesu vandidaidza kumtevera kuvabatsira vakarasika nekuna Jesu kuvaunza enda kure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga resmuponesi Jesu nyenye yabaiwa endai kure kumakomoyo unzai wafambi kumusha pinza mdanga resmuponesi Jesu nyenye yabaiwa ndoda kutora mukana uno kuti ndikukwazisei vana vaMwari kwese kwamuri. Toda kutenda nemukana uno wekuti tidzidze shoko raMwari tiri pamwe chete. Toda kutora mukana uno zvakare kuti ndichingamidze Pastor Zvenyere. Pastor Zvenyere ndokumbira kuti mukwazise vateereri vedu, mukwazise zvakare vatariri vedu. Tinokukwazisai vateereri nevatariri. Mwari akukomborerei kwese kwamuri ikoko. Tinotenda Pastor Mukwada. Tinokumbira zvakare kuti mukwazise shamwari dzedu, vateereri nevatariri vedu. Ndinokuchingamidzai vateereri nevatariri muzita raJesu. Tinotenda Pastor Mashinya. Neniwo ndinokuchingamidzai mose muzita raJesu. Tinotenda chaizvo. Toda kukumbira Pastor Mukwada kuti vatinamatire kutanga programu yedu. Ngatinamatei. Baba edu ari kudenga, toda kukutendaiwo nemukana uyu wekukurukura shoko renyu matipa. Patakurivhura musatendera kuti zviite tiri tega, iwaiwo pakati pedu, kuti paticharidzidza rive nezvarinoreva kuruzhinji rwachateerera. Uku ndokunamata kwedu muzita raJesu. Amen. Amen. Toda kutenda zvikurusa nekuzvipa nguva yekutarira programu ino, nekuzvipa zvakare nguva yekuteerera shoko raMwari. Tinofara zvikurusa tichiona kuti muri kuona value kwazviri, isuwo tinoona value kwamuri uyezve nekushoko raMwari. Topic yedu yatinotarisa nhasi paspiritual matters inoti iyo miracles nechirungu, kana kuti zvishamiso kana kuti zviratidzo. Pastor Mashinya, chii miracle? Mukunzwisisa kwangu ndingati nechirungu miracle is any occurrence which is beyond human power. Alright. Or beyond human understanding. Alright. Zvinhu zviri kuitika zvekuti munhu haana simba rekuzviita. Zvatoshamisa vanhu. Alright. Chinhu chaitika chinopfuura pfungwa dzemunhu, chinhu chaitika chinopfuura simba remunhu. Alright. Icho inenge ichitove miracle. Imiracle. Pastor Zvenyere? Tinonoti chii miracle? Yes. Miracle kuita kusingagonekwi nemunhu, asi kuchigonekwa nemasimba asiri evanhu. Kuti evanhu pane petiri limited kugumira. Alright. Saka tikazonoti izvi inini semunhu ndiri limited handipasvika. Alright. Iwe ukazoona zvaitika. Right. Ya miracle manje. Chachiratidzo. Chachiratidzo. Pastor Mukwada, mukada kuwedzera? Ya, ndingada kuwedzera ndichiti miracle
chinhu chiri kuitika but chisingafaniri kuita saizvozvo. Zvakafanira kuti kana tichifamba mumvura tinoziva kuti tinonyura. Alright. Asi kana zvikazoitika kuti munhu afamba akasanyura mumvura yamirako. Alright. Moto unopisa ukaubata but ukazobata ubva warega kutsva yamirako. Saka chinhu chine basa racho ratinoziva chinofanira kudai but chikaita zvisiri izvozvo ndo pari kuuya umirako. Chachiratidzo. Alright. Chachishamiso. Manyuko miracle ndiani anokonzera miracle? Ndaani manyuko emiracle? Totanga napastor Zvenyeri kuti pazonzi pane miracle panofanira kuve naari kuseri. Ndiani manyuko emiracle? Manyuko emiracle ndiMwari. Alright. Pane zvaanonga achide kuti vanhu vake vaone kunzwisisa zvine chekuita neruponeso. Alright. Saka ndinobata ndingori pakuti miracle ndiMwari but haasi kuzondoguma ari Mwari chete. Nemhaka yekuti even Sataniwo unewo zvakare zvakewo futi zviratidzo. Alright. Zvekuti tikasaikungwara tinozoona zvekuti zvaSatani zvatofunga kuti ngezvani? NgezvaMwari. Alright. Saka pamwe pakuzodiwe uchenjeri hwekuzoziva kuti saka kana iri miracle iyi yabva nelaini ripi? Aita ndiana. Nemhaka yekuti Mwari anawo mamiracles. Alright. Satan unawo futi mamiracles. Alright. Pastor Mashinya? Tambocherechedza tikaona muchidzidzo chetakaita kuti kune ngirozi dzaMwari dzakanaka, kune ngirozi dzaSatani dzakaipa. Right? These beings are above human beings. Alright. In terms of understanding and power. Alright. Vari pamusoro pamasimba avo. Alright. Ani mazvona. Mukatoverenga Bible panapa kuna Luke chapter 1 verse 37 inoti nothing is impossible with God. Alright. Kureva kuti Mwari ane simba riri pamusoro pevanhu. Alright. Ende rake futi simba riri pamusoro pema-angels. Alright. Ari mazvona. Saka ma-angels, both fallen and unfallen angels, ane ma-powers ari pamusoro pevanhu. Alright. Though ari pasi paMwari. Alright. Then Mwari ane masimba asingagumi. Alright. Saka ni chinhu chatiri kutarisa kuti ndiwanani wanoita ma-miracles. Tatoona kuti Mwari nema-angels ake akachena. Good. Vanokwanisa kuita ma-miracles. Anything chiri above simba revanhu nekunzwisa kwevanhu. Then Satani, and the fallen angels. Alright. Nevakapanduka. Vakapanduka. Right? Vanokwanisa kuperforma chi? Ma-miracles. Saka tiri kuti panapa Mwari chaiye musiki. Muiti wema-miracles. Muiti wema-miracles. Ngirozi dzisina kupanduka dzinogona kuita ma-miracles. Yes. Satani mutungamiri wengirozi dzakapanduka anogona kuita ma-miracles. Yes. Ngirozi dzacho dzakapanduka dzinogona kuita ma-miracles. Ngatinzwe tione mukati meshoko raMwari timbotanga tanyatsoona kuti zvatiri kukurukura ndizvo here nekuti taiti spiritual matters kai. Hatimbotarisai mukati meBible, maybe tikambotarisa kuna Hebrews chapter 2 pavhesi ya2 ya3 na4 timboona kuti Mwari chokwadere tobva tangoshifta pavhesi ya3. Ko isu tichatiza sei kana tisine hanya nekuponeswa kukuru kwakadai uku kwakaparidzwa pakutanga naShe kukasimbiswa kwatiri naivo vakanzwa naiye Mwariwo achipupurirana navo nezviratidzo nezvinoshamisa namabasa esimba mazhinji nezvipo zvemweya mutsvene nokuda kwake. Titsanangurire mbichana apa Pastor Mashinya pari kunzi kudii ukama hwezviri kutaurwa apa nekubata kwaMwari kweere yema-miracles. Tatoona kuti vhesi yedu yatiudza kuti Mwari akazviratidza kuburikidza nezviratidzo. Ari mazvona. Saka ndiMwari ari kuita zviratidzo. Ndo zviri kubuda papa. Kureva kuti Mwari ari kuita zvinhu zvekuti zvinoitwa ne-supernatural being.
vanhu vachiona vanhu vake Alright. aine purpose yake and purpose yaMwari yatinoziva ndeyekuponesa vanhu vake kuponesa ndo iri kutoburitswa Ndoiri pakutanga kutoburitswa pavhesi pavhesi yacho manje kuti Ehe. ane chinangwa chekuti aponese vanhu vake Ehe. saka ane zvinhu zvaari kuita zvekuti vanhu vanotokashamara kuti panapa hazisiri level yevanhu bai because human beings are limited havagoni kusvika this level iyi zvinoratidza kuti vanhu ava vari kubata naMwari alright hati mazvona saka ndo pfungwa iri kubuda pana Hebrews chapter pana 2. Hebrews chapter 2 Ehe. saka pari kuburitswa kuparidzwa kweshoko nekuzviratidza kwaMwari nemamiracles asaini chinangwa chekuponesa asaine chinangwa chekuponesa saka indabata sekuti pari kunzi futi mamiracles haasi kuzvimiririra ari ega Alright. ari kuperekedza kusimbiswa kweshoko raparidzwa saka vanhu vanogona kusaritenda dzimwe nguva paraparidzwa riri rega saka kuti zvinyive nezvazviri kureva kuvanhu vambonzwa Mwari ari kuzorisimbisa nezviratidzo nezvishamiso achida kubatsira kuponeswa kwavanhu ava kuti vanhu vazive kuti ari kuita zvinhu izvi ndimwari uye amboti inini handisi limited ba nothing is impossible wonderful yes kuna zvakazarurwa chapter 16 takunochekawo kuona kuti satani anoitawo here mamiracles tibva tagara taisa foundation yedu zvakanaka pavhesi ya13 na14 verse 13 ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita sematafi ichibva mumuromo weshato nemumuromo wechikara nemumuromo womuprofita wenhema alright verse 14 nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari wemasimba ose alright saka panapa tiri kuona ndanzwa sekunge pari kuburitswa kunzi pane shato ende shato takambotarisa kumashure ndisatani ndokubva paburitswa chikara huri ushe hunoshanda nasatani exactly kubva paburitswa muprofita wenhema pochinzi mweya yetsvina iyi inoita zviratidzo exactly pastor Mashinya tiburitsirei tione kuti hanzi ukama huri papa netopiki yedu yemamiracles yezviratidzo nezvishamiso izvi ndoda kuti panyanye kujeka ndepekuti satani anzi shato right ari kushanda munyika yese hakuna mambo pasi panapa kungava kuvachena kana kuvatema alright kusingasvikwe nasatani achipefoma mamiracles achiita zvinhu zvinokatyamadza vanhu haanei kuti vanhu vacho vari kuzviona vanonamata kana kuti havanamati ari kupefoma mamiracles mukati mepasi rese saka tatoona panapa kuti sataniwo anoita mamiracles pavhesi iyi ari kutoratidza kudaro but chinangwa chasatani manje ndechekudestroya vanhu anoita mamiracles to deceive vanhu nekuvadestroy kunyengera anovanyengera uku Mwari patatarisa paya ari kuita mamiracles kusimbisa shoko rake kuti aponese vanhu but sataniwo on the other hand ari kuitawo mamiracles for purposes of destruction deceiving alright It's also good kucherechedza kuti pari kunyengedza nemamiracles hatinyengedzi tese zvakafanana because pataverenga pana zvakazarwa apa ndaona achishanda nenzira dzinenge nhatu panze shato chikara muprofita wenhema saka kune vamwe vasingatombonyengerwe zvine chekuita nemuprofita wenhema but vanobatwa kushato vamwe vabatwe ikoko vanobatwa kuchikara saka hakuna ari safe zvekuti angati anoizva hazvine ineni umwe naumwe ane kabatiro kaanogona kuitwa kana Mwari akasamubatsira taakuchidzika toda kuti tichiona kuti mupfungwa dzaMwari musiki nekuti tati vanoita mamiracles ndiMwari nengirozi dzisina kuputsika satani nengirozi dzakaputsika taakudzoka kuna Mwari taakuda kucheka kuona kuti Mwari kana achiita miracle kana achiita chiratidzo kana achiita chishamiso Mwari iye pachake musiki anoitire mamiracles pastor ndokumbira kuti mucherechedzewo neni ichi pamwepo nevamwe kuti taona here tese maybe nevateereri hakuna munhu anoita miracle ndazvifungiswa pamwe kutotaura kuti Mwari ngirozi
dzake satani ngirozi dzake ndizvozvo ndo dzinoita Ndo vanogona. all human beings are limited. Alright. Kureva kuti vateereri hakuna pasi panapa munhu akasikwa naMwari anokwanisa kuita miracle Alright. pamberi pevamwe vake. Hakuna. Ukaona munhu aita miracle pamberi pevamwe vake, Alright. haasi iye, Alright. ane simba rauya paari. Riri kusei. Rinogona kuve simba raMwari, Ehe. rinogona kuve simba rengirozi dzakapanduka. Alright. These fallen beings, these fallen angels. ndizvozvo I think vateereri tikafamba tiine pfungwa iyi, nyaya yedu inogona kujeka zviri nani. zvatiri zvamuri kutotaura ndezvekuti hakuna n'anga inogona kuita miracle, hakuna muprofita anogona kuita miracle, anoita miracle. whether muprofita waMwari Kana chaiye asiri musiki waMwari. kana asiri waMwari, Hakuna. anoita miracle ndiMwari, Ehe. Satani, Nengirozi. ngirozi dzisina kupanduka Nengirozi kana ngirozi dzakapanduka, Yes. asi dzinozounawo ndo unoita mamiracle vachishanda nevanhu. Vachishanda nevanhu. Tinotenda, ndofunga kushamwari dzedu zviri kujeka. Takunotarisa iko zvino izvi kuti tione kuti Mwari kana achiita miracle, kana Mwari achiita chiratidzo, kana achiita zvishamiso, anozviitirei? Yes. Saka takutanga naPastor Mukwada. Mwari anoitirei mamiracle? Kana Mwari akati aita miracle panapa, purpose yacho, chinangwa chacho ndechei? Kune zvikonzero zvakati kuti Mwari zvinogona kumuita kuti aite miracle. Alright. Saka zviri kuenderana nekuti miracle yaitwa kupi, papi, zvaita sei. Alright. Asi chimwe chezvikonzero toda kuti tichicherechedze kubva kuna Exodus chapter 3 verse 2 kusvikira verse 4. Chakumbira tiverengerwe tingonzwa kuti inoti kudini. Verse 2. Ipapo mutumwa waJehovha akazviratidza kwaari mumurazvo womoto pakati pegwenzi. Akatarira, akaona gwenzi richipfuta nomoto, asi rakanga risingatsvi. Alright. Verse 3. Moses akati, regai nditsaukire ndione chishamiso icho chikuru, kuti gwenzi haritsvi neiko. Verse 4. Verse 4. Zvino Jehovha wakati achiona kuti wotsaukira kuti aone, Mwari akadana ari mukati mwegwenzi. Alright. Akati, Moses, Moses. Iye akati, ndiri pano hangu. Alright. Saka chimwe chezvikonzero chatiri kuona pamiracle iyi iri kuitwa naMwari yegwenzi raonekwa richipfuta asi risingatsvi, ndiMwari ada kuattracta attention yaMozisi. Alright. Pane basa raada kumutuma, zvaada kumuudza kuti aite. Zvaisareva chinhu, dai kwakuruti Mwari akangotaura naye, pati paaita chishamiso ichi mugwenzi riri kupfuta, iye paari kutsaukira Mwari akati henaro. Alright. Zvaita ndopakubva amudana achiti Moses, Moses. Alright. Then pakutanga naurirano. Saka imiracle pakati paMwari naMoses. yaitika kuti Mwari attract attention yaMoses. Alright. Saka Mwari kana achiita mamiracles, point number 1 tiri kutoti anogona kushandisa miracle to attract attention, kuti patange kutaurirana. Ndizvozvo. Asi kutaurirana uku kunolidha mukuponeswa kwavanhu. kwemunhu uyu kana kwevanhu. Tinotenda Mwari. Pastor Mashinya. Yes. Pastor Mukwada vari kuratidza kuti kune nzira dzinoshandiswa naMwari as purposes dzemamiracles. Sei Mwari achiita mamiracles? Ndoda kuti tiverengerwe Exodus 9 verse 14. Pastor Zvenyeri mungange muri ipapo here. Verse 14. Verse 14. Nokuti nenguva ino ndichatuma madambudziko angu ose pamusoro pemwoyo wako, Yes. nepamusoro pevaranda vako, nepamusoro pevanhu vako. Uziwe kuti hapana wakafanana neni panyika dzose. Zvese. Ari muri kuona kuti panyatsotaurwa purpose Mwari achitaura ega. Kunzi ndakutuma matambudziko. Matambudziko aya aitika mamiracles chaiwo. Maplagues aya. Mamiracles chaiwo. Kukanzi ari muno pakaita rima. Hanzi ndakatuma matambudziko aya, maplagues aya, kuti muzive kuti hakuna umwe Mwari akafanana neni panyika ipi, panyika dzese. Right. Ari mazvona manje. Kureva kuti purpose yaMwari
yekuita miracle iyi ndeyekudisplaya divinity yake kuti vanhu akudemonstrate. vaone kuti ndini mwari Right. kupfuura zvimwe zvese zvinganziwa namwari Alright. so that vaona vanoponeseka. Saka purpose yaMwari nemiracle ndesalvation. Ari kuda kuponesa vanhu vake. Alright. Saka zveshuwa munoona kuti vana vaMwari pavakazviona vakaona zveshuwa ruoko rwaMwari vakatenda kuna Mwari. Kunyange Farao akaita nharo asi vanhu vemuIjipita vakanyatsoona kuti akuita hedu nharo. Batika Mwari mukuru chaiye. Ndo purpose. Saka Mwari aita izvozvo manje. Haazogari achingobuditsa mata achika pese pese. Alright. Haazogari achingokonzera rima kuti ndinozvigona. Kana kufa kwematangwe. Ndosaka muchitoona iko zvinezvi kuzvipatara kune vanhu vanorwara. Hagari achingoti vanhu vese ngavabude vaende kumba. Ari mazvona anogona kuporesa munhu. Kuratidza simba rake. Kuti muzive kuti hakuna umwe Mwari akafanana naye. Anogona kuita zvinhu. Anogona kuita zvinhu izvi. Tinotenda Mwari. Vateereri nevatariri tinoda kutenda zvikuru topic yedu yatiri kubata panguva ino inotiko zviratidzo kana kuti miracles kana kuti zvishamiso. Tiri kutarisa kuona kuti iko Mwari anoitirei mamiracles. Saka tatoona pa point number 1 kuti Mwari anoita mamiracles kuattract attention sezvaakaita pagwenzi pana Moses. Kana kuti Mwari anoita zvakare mamiracles kudemonstrata umwari hwake. Pastor Mkwada, nemhaka yezvakare Mwari achiita mamiracles. Numbers chapter 14 verse 11 ine pfungwa inokosha yandoda kuti ticherechedze tichibatanidza nepfungwa yekuponeswa kwanhu. Yaya saka kune tunhu tunozoperekedza tiri kusimbisa kuponeswa kwemunhu chiri kutuma Mwari kuita mamiracles. Bibhiri iverengwe chapter 14 verse 11 Numbers kuti muzoti inoti kudini. Verse 11. Zvino Jehovha akati kuna Moses, vanhu ava vachandizvidza kusvikira riniko? Vacharamba kunditenda ini kusvikira riniko? Nezvishamiso zvose zvandakaita pakati pavo. Saka papfungwa iyi tinogona kuti chimwe chezvikonzero chinoita kuti Mwari aite mamiracles kuda kusimbisa kutenda. Nekuti mukulanguage iri kushandiswa apa iri kuratidza Mwari ari kushandiswa kuti kusvikira rini muchiita nharo pamusoro pangu kuti ndini Mwari inini. Indakuitirai zviratidzo. Indakuitirai izvi neizvi. Saka kore chaita kuti zvimwe zvanga aita apa. Kuvhurika kweRed Sea. Kuvhurika kweRed Sea. Kufa kwematangwe. Saka kune zvakawanda. Avava asingafe. Saka zvese izvi kwakuda kungobatsira Israeri kuti itende muna Mwari. Kurati Mwari akaita miracle. Ari kuda kuti vanhu vatende. Ndizvozvo. Haasi kuda kuti vanhu vanamire kumiracle. Mwari ari kuda kuti vanhu vanamire kuna Mwari wacho. Vatende vakure mukutenda. Sure. Ndosa muchiro mukatarisa paaitwa mamiracle aya. Pamwe pacho aisangoti kana akaita izvi vanhu vakauya vaine pfungwa isiri yekuti kuna Mwari kunoitwa zvakati ubva angoramba achizviita pamwe zvaingoitwa kahwani nekuti anozvada kubatsira vanhu panguva iyoyo. Tinotenda Pastor Mkwanda. Pastor Zvenyere, Mwari anoita mamiracles achiitira zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kukura kwekutenda, kuattract attention, kuti vanhu vauye padhuze, kudemonstrata umwari hwake. Chii chimwe chaanoitira mamiracles? Tichawerengerwa pana mabasa apostori. Alright. Tiwerengerewo pa chapter 4 verse 31. Alright. Timboone pfungwa imweni iripo kuti sei mamiracles echiuya. Alright. Uye Mwari haarambi echiisa mamiracles ake, kana echinge atoisa atodzidzisa. Alright. Uye Mwari kana echinge aisa miracle yake ine chekuita nesalvation. Nekuponeswa kwevanhu. Tiwerengerewo verse 31. Zvino wakati wanyengetera nzvimbo yawakanga wakaungana pairi ikazununguswa, wakazadzwa wose nomweya mutsvene, wakataura shoko raMwari wasingatyi. Tikatarisa mugotsi mwenyaya iyi tinoona kuti vadzidzi pakuparidza shoko vainga vanetswa. Uye vanga vakudhauta kuti
tichinaye here mwari wacho petiri kunetswa kudai akatituma achiripo here tichinaye here paakati tarirai ndine muswe kumagumo but pakunetswa kwavo vanga vakudhauta kuti hatifundi tichina mwari saka pawanamata nzvimbo yanga iri ikadengenyeka mwari wobva aratidze kuti ndinemwi saka preach on Yes. go forward saka ivo vaone approval yekuti mwari tinaye ndokuona kuti hatichatyi saka wakapuwe simba idzva rekupfuurire mberi wechiite basa ramwari but mwari haana kuramba achingozungunisa pese pawaifamba vanga vatodzidziswa kuti mwari tinaye saka we are now marching on ndizvo chaizvo tinotenda mwari pastor sori yenyu muri kuona here point iri kutaura napastor zvenyere hatimbotarisai kuti mwari akakonzeresa kuti red sea ivhurike wana rekabhi zvifewe vakatenda kuna mwari wawakanzwa guhu rake nezvaakaita uko wasina kuona miracle idzodzo vakazozvitaura vakati israeri toiziva kuti ina mwari akabanzura mvura uko but havana kumboona ichibanzuka saka mwari manje aita miracle idzodzo dziyadziya haasi kungoramba achingodini achingoita bedzi haana kungoramba achingodengenyetsa chete pasi pacho you see toda kutenda zvikurusa tiri kuumba sei achiita mamiracles mwari iye musikipa chake number 1 kuattract attention yes number 2 kudemonstrate ndi mwari exactly number 3 kukudza kutenda exactly nedzimwe nzira point yekusimbisa kuti vanhu vakure mukutenda vasimbe mukutenda kuratidza zvakare kuti ndaaprova zvamuri kufunga kuti muri megaiwa ndidini ndiripo endai kumberi pachine here zvimwe zvaanoitira mamiracles pastor Mashinya yes tikaverenga John chapter 11 verse 44 ndoda kuti iverengwe ndogotaura pfungwa yacho tuone mwari zvaanoitira futi mamiracles verengai verse 44 wakanga afa akabuda akapombwa changai pa 43 kuti nyatsobuda zvakanaka wakati areva izvozvo akadanidzira nenzwi guru akati Lazaro buda kumutswa kwaLazaro wakanga afa akabuda akapombwa makumbo nemaoko nemicheka yobwiro nechiso chake chakapombwa nomucheka Jesu akati kwaari mumusunungurei aende mazona saka mwari apa ari kudemonstrate power of his word the power of his word shoko raidzidzisa kuti vakafa vachamuka riye vakafa vanomuka pana apa ada kuratidza kuti zvinoitika munhu aora 4 days ari mubwiro muri kuona kuti adaidza nezita Lazarus come out ndokubva kwamuka Lazarus chete ndizvozvo achidemonstrata kuti shoko ratinotaura riye ndokwanisa kuzviita hakusi kungotauraba ndiri kutaura zvinhu zvandinodini zvandinotokwanisa kuita Lazarus akamuka ega hakuna kumuka vanhu vese vanga vakafa nemhaka yekuti mwari anga asiri after kungomutsa vanhu but aida kuti ademonstrate simba riri mushoko rake aizvigona kumutsa vanhu vese mwari but akamutsa Lazarus papoindi ino tinotenda mani yes pastor Zvenyere iye mwari dzimwe nguva anoda kuratidza kuti ari kutungamira maprojects ake pachake ari pamberi asi yenyu maprojects aya ndeake iye anoti kudii kuna Maka tikatarisa pana Maki chapter 16 verse 15 17 ne18 verse 15 good akati kwavari endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose ivhangeri ndizvozvo 17 zviratidzo izvi zvichava navanotenda yes vachabudisa mweya yakaipa nezita rangu vachataura nendimi itsva vachabata nyoka kunyange vakanwa chinhu chinouraya hachingava rwadzi vachaisa maoko pamusoro pevarwere vakapora yes apa ari kuti endai moparidza obva ati zviratidzo izvi zvichakutevera izvi
zviratidzo ndo mamiracles kapasa Mukwata wedzerai tinzwe. Saka mamiracles ari kuitika kuti zvingozikanwa kuti chinhu ichi ndimwari ari kutungamirira. Hachisi chemunhu. Saka pabasa rakanga watumwa kuti waite mwari ari kuti zviratidzo izvi ndo uchave umbo hwekuti muridzi webasa haasi munhu ndimwari. Ndizvozvo. Ende rangarirai paakatuma akati ndichanga ndinemi kusvikira pakuguma. Saka chiendai manje. Muchasangana nemweya wetsvina uko moburitsa nezita rangu. Pauro akatorumwa nenyoka yataurwa. Ani munozvirangarira Pauro achirumwa nenyoka iyi. Ari pamauta iyi ndizvozvo. Akakandira pamoto. But Pauro aisatsvaga nyoka manje dzekurumwa nadzo kuti aratidze vanhu kuti handisi kuitika. Akarumwa nenyoka iyoyo kawana. Ndizvozvo. Ende anambofamba achiraudza vanhu mamiti ndipe nyoka ndobata ini. Akarumwa nenyoka accidentally kwakutoidonhedzera pasi kuti atoshamisikawo. Vanhu vese vakatofunga kuti achafa. Kwakutozona munhu haasi kufa uyu. Vanhu ndobva vatenda munhu wakwairiwe. Hati bazvodaka. Saka mashinya kutaura kwenyu ndakunzwai. Tikaona pavhesi 15 pari kunzi akati kwavari endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose evhangeri. Chiri kutungamidzwa haasiri mamiracles. Pari kutungamidzwa evhangeri, kuponeswa kwevanhu. Izvi zvozotera. Zvotera hatidi kuone munhu unonga aine miracle echiita mamiracle vhangeri racho risipo. Akangobata bhaibheri risingapari saka pari kunzi vhangeri ngariende. Izvi zvozotera. Zviri kutera hazvo. Kwete kutsvaga mamiracle. Asi chikuru ngechekuti vanhu vaone ruponeso mudzidziso yeshoko. Nedzimwe nzira zvamuri kutaura ndezvekuti vanhu havasi kukokerwa kumamiracle. Vanhu vari kukokerwa kuvhangeri kuti vaponeswe. Asi pari kushanda vhangeri iri mutungamiri webasa iri aripo. Uchiona vanoda vanorwara uchirapa manje yamiracle. Vane mweya wetsvina obvisa yamiracle. Saka inga isiri service yekubvisa mweya wetsvina. Iservice yekuparidza vhangeri kuti vavondo vaponesa. Sakazoitika kuti pana buda mweya wetsvina kwakudzinga manje. Saka panogona kuita problem pakazoita iri service yetungozi ndekudzinga mweya wetsvina. Muchaona kuti kutenda kwedu ani muri kuona kuti vanhu vari kuparidzirwa right mamiracle atera kuti asimbise vaparidzirwa vasati wane kutenda. Ndizvozvo. Saka hazvisi zvevanhu vanotenda zvekungoona utsvaga mamiracle nekuitirwa mamiracle. Aiwa ndezvevasati watonyatsonzwisisa kuti watoti alright kuna anotonyatsoziva hake kuti mwari akadai dzimwe nguva mwari anogona kusamboita dambudziko nekuita mamiracle acho. Because atogara anomuziva kuti anogona kuti mwari ano simba rekuita izvi hana dambudziko nazvo. But paya munogona kuti vanhu vari kusimbiswa kutenda kuti aiwa munogona kunge musi kunyatsonzwisisa ndinemi wozoti paita kudengenyika mwari aneso. Nyoka yadonha saka mwari aneso. You see now. Aiwa tinotenda. Vateereri tinotenda nechidzidzo chatinacho miracles zviratidzo zvishamiso ndo chatiri kudzidza chatiri kutarisa pano paMhandara SDA online. Spiritual matters ndo brand name yedu yatiri kufamba nayo. Tinotenda kuti tiri kunzwisisa uye tinotenda kuti zviri kubatika. Takumbonotarisawo iko zvino izvi. Taona kuti mwari vanoita mamiracles. Ngirozi dzisina kuputsika dzinoita mamiracles. Satan anoita mamiracles. Nengirozi dzakaputsika dzinoita mamiracles. Satan anoitirei mamiracles ake. Pastor Mashinya. Right. Maita zvakanaka. Ndoda kuti tiende kuna Genesis chapter 3. Tindoona chaiko kwakatanga kuitwa miracle naSatani. Tisati taona mamiracle ari kuitwa nen'anga nevaprofita venhema. Ndizvozvo. Toda kuona iye wacho Satani. Genesis chapter 3 kubva pa1 kusvika pa4. Verse 1. Verse 1. Zvino nyoka yakanga ina mano kupfuura mhuka dzose dzesango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari. Ikati kumukadzi, nhai ndizvo here kuti Mwari wakati regai kudya miti yose yomunda? Mukadzi akati kunyoka, tingadya hedu michero yomuti pamunda. Asi kana iri michero yomuti uri pakati pomunda, Mwari wakati regai kuudya kana kuubata kuti murege kufa. Nyoka ikati kumukadzi, hamungafi zviro kwazvo. Chokwadi chiri kubuda panapa hakuna nyoka inotaura. Ndizvozvo. Iko kutoti nyoka yataura ikoko imiracle itori miracle.
ende ndo zvakatoshandiswa nasatani kunyengedza Eva Alright. kuti adonhe. Alright. Akashandisa miracle pakutanga tanga. Miracle yaitwa munhu akabva atadzira Mwari, Right. adya muto wakarambidzwa, munhu akabva apinda pakufa, munhu ane matambudziko ese atinawo nhasi kutotaura Zvese zvatiri kusangana nazvo. zvese izvi zvabva pakuti diabolos, satani, iyo nyoka iyi Yaita sezvinotaura miracle. Revelation 12 verse 9 ndiyo nyoka yacho yakanotaura apapa, apefoma miracle, then munhu achibva agamuchira kutaura kwani kwasatani nekuda kwemiracle. Saka miracle manje haisi yekukurumidza kumhanya kwairi nekuti satani anoitawo. Alright. Pano tiri kutoona kuti ndiye akatanga kuita Miracle ishi. ikakonzeresa kudii kuparara kwevanhu. Saka miracle iyi purpose yake yanga iri yekunyengera, yanga iri yekudeceiva pamwe chete nekudestroy. Anoda kudeceiva vanhu. Vapandukire Mwari. Ende Eva akadeceivika zveshuwa. Zvinotonzi Eva akanyengerwa. Ndizvozvo. Boze chamuita kuti anyengereke kuti nyoka yadini iri kutaura. Ende achibva atomira kuti nyoka kutaura. Ari mazvona. Saka izvozvo zvakabva zvamunyengera manje. Ndokubva pronunciation yakaitwa yekuti munhu akatadza anofa, nhasi uno tiri kudini taakutofa manje nekuda kwemiracle yakapefomerwa mbuya wedu. Alright, tinotenda Pastor Mashinya nedzimwe nzira muri kuisa pachena kuti kana Satani achiita miracle ane zvakawandawo zvaanoda kuachiva. Ari kudeceiva nekudestroy. Saka yaakaita pana chapter 3 yaGenesis kunyengera nekuparadza. Ndiwo zvechokwadi nhamo dzedu dzese dziri kubva pamiracle yekutanga. Pastor Mashinya moda kutitsanangurira zvakare why Satan achiita miracles? Yes. Point number 2. Yes. Right. Ndoda kuti tiverenge panapa pana Revelation chapter 16. Tamboiverenga but pane pfungwa dzimwe dzatinogona kubatsirika nadzo. Kuburitsa ipapo nekuti Satan ndiye ari kuita miracles. Right. Takutarisa sei Satan achiita miracles nengirozi dzake. Number 1, kunyengera nekuparadza. Handitione mamwe mapoints. Handitione tiverengerei verse 13 and 14. Revelation 16. Yes. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita sematafi ichibva mumuromo weshato nemumuromo wechikara nemumuromo womuprofita wenhema, nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari wamasimba ose. Muri kuona kuti tambotsanangura kuti uyu ndi Satani nengirozi dzake vari kuita ndo mweya yetsvina. Right. Asi iri kuita mamiracles. Chairi kuitira mamiracles Satani ndechekuti vanhu vaopose Mwari. Alright. Hati mazvona manje. Kuunganidza vanhu kwaari. Kuvakokera pakurwisana nani? naMwari. Or to go against God. Alright. Saka ni Satani chimwe chinhu chaanoitira mamiracles ndechekuti vanhu vese vauye divi rake. Vaende kusaidira. Kuopozani, kuopoza Mwari. Asi pavanoenda divi rake vanoenda vasingatozivi kuti tadeceive. Because pekutanga tatari kushandisa deception. Hati mazvona. Adeceive vanhu. Anoita kunge ndiMwari ari kuzviita. Zvinotoita kunge zviri right. Zvekuti vanhu pavari kuendawo because of that deception vari kutoenda vachitoti zvinhu zviri right. Alright. Pamwe ndezvaMwari. Alright. Yet vato kudivirana raSatani. Vakurwisana nani naMwari. Ende hanzi ari kuzviita nyika yese. Kune vanhu vari kutosaidira Satani unknowingly because of deception. Vanyengerwa naSatani. Saka ndo zviri kubuda pana Revelation chapter 16. Satani achiita mamiracles. Saka miracle yake yekutanga yanga iri yekunyengera kuti adestroy. Miracle yatiri kutora iko zvinezvi yaari kuita akabatana nechikara nemuprofita wenhema akuunganidza vanhu kusaidi kwake. Exactly. Vanhu vaakanyengera pakutanga apa akuvaunganidza kurutivi rwake kuti arwisane naMwari. Ende vanhu havasi kuziva ndo zvavari kuitwa izvo. Ndo chinhu chinorwadza ichocho because munhu ari kutoita akatoperera innocently achitofunga kuti zvinhu izvi ndezvaMwari. Ari mazvona but atorwa akudivirana raSatani akushanda against God unknowingly.
That's why pasi rino chifanira kuparidzirwa chokwadi. Ende pobva paitwa zvinhu zvinoshamisa zviri kutendwa nemunhu kuti ndimwari ari kuita. Izvi isimba rani rasatani. Posta tonaka kuti kune masimba 2. Masimba kusaidi raMwari nemasimba ekusaidi kwaSatani. Tinotenda Pastor Mashinya. Pastor Mkwada, kana Satani achiita miracle nengirozi dzake mwetsvinai vanoitire mamiracles avo. Ndida kutsigira pfungwa iri kutaurwa naPastor Mashinya tichiverenga kuna mabasa aPostoli chapter 8 verse ya 9 na 10 kuti muone kuti vanhu vanyengedza pana Genesis chapter 3 aya akuvaunganidza anofanira kuvachengetedza varipo kuti wasabva saka anoramba achiita mamirako kuteerera ipfungwa iyi iri kuverengwa. Verse 9 and 10 verse 9 zvino kwakanga kune mumwe murume wainzi Simon waiva n'anga kare paguta iro waishamisa vanhu veSamaria achizviita munhu mukuru vose vaduku nevakuru vakamuteerera vachiti uyu munhu isimba guru raMwari. Iri kuzvitsanangura vhesi iri. Saka Simon ari kunyatsotsanangura yakanga iri n'anga. Tambotsanangura paya tikati kune mweya wanga wakamugara usiri waMwari uri kuita kuti aite zviratidzo nezvishamiso. But kuno vari kumutenda vachiti isimba raMwari havasi kutomboziva kuti mweya wetsvina wakanga uri pana Simon. Saka Satani anogona kuita mamiracles kunyengedza vanhu kuti vafunge kuti ndezvaMwari asi zviri zvaSatani. Vakabata kutenda kwenhema. Ivo vari kutofunga kuti ndimwari uyu. Vatofunga kuti ndimwari uyu. Ende vari kutoona zvishamiso zvachoona kuti hazviitwe nevanhu izvi. Votenda kuti ndimwari. Voteverana nemunhu. Asi asiri Mwari ari kuzviita. Asiri Mwari ari kuzviita. Ya pakaoma Pastor muri kuona kuti vateereri vedu vanogona kuda kuchiziva manje kuti sakani how do we distinguish manje kuti simba racho kuti titi harisi raMwari because vese vari kungoita mamiracles. Maona kuti vhesi yedu yetarisa Satani iya achiita mamiracles achiita miracle paEden kuna Genesis chapter 3 akaenda kunotanangira principle yaMwari. Mwari anga ataura kuti mukadya muti uyu munodini munofa. Anototi musadye muti uyoyo. Principle yaiswa apa. Then Satan ndobva auya paprinciple iyoyo zvikanzi Mwari anokunyepera siyana nezvemaprinciples izvi achitaura ari munyoka achiperforma miracle. Saka miracle inopesana neprinciple ndo isiri miracle yaMwari. Aisiri mukangona chete miracle yakuitwa nevanhu vasiri paprinciple kuti Mwari akataura mutemo wake but vari kuita miracle vari kubva paprinciple yaMwari. Vari kupesana nekurayira kwaMwari. Izvozvo zvega zvinobva zvatibatsira kuti toona kuti handinei nemiracle ndine chekuita neprinciple. Principle handiyo. Miracle haina basa inogona kuitwa naSatani maangels ake. Mwari anogona futi kuita mamiracles but miracle yega yega iri away from God's principles. Iyoyo tinodauta tinoiramba. Haina Mwari mukati. Pastor Zvinyeri. Mataurira aPastor Mashinya tikatarisa kuna 1 John chapter 4 verse 1 inoti vadikanwa musatenda mweya yose. Kutaura kuti kune vanhu vari kungokambura zvose zvose. Sapazi musakambura zvose. Edzai mweya muone kana zvakabve kuna Mwari. Saka Mwari utotipe warning kuti kune zvinobve kwangu nezvisingabvi kwandiri. Saka edzai mweya. Ongororai mamiracles aimuona kuti abve kudivi ripi raMwari here kana kuti remuwengi. Saka Mwari utoti imi wadikanwa imi kuti tiri kudiwa. Tose tiri kutodiwa but Mwari uri kurwadziwa ichizoni wadikanwa wacho wari kunyengerwa. You see now. Vari kungotora havaedzeba. Havaedzi. Tinotenda. Pastor Mkwada, kana Satani achiita miracle tatoburitsa pano zvaapachena. Number 1 kunyengera kuti aparadze. Zviri clear hazvina question izvi. Number 2 kuti vanhu vaopose Mwari vaungane kurutivi rwake vochirwisa Mwari vari pamwe chete. Number 3 kupa vanhu tariro yekutenda yavanofunga kuti vanoda inovaponesa ivo vachindoraswa. Ndezvipi zvimwe zvaanoitira mamiracles? Kushandira Satani ane zvaanotoitawo futi kuvanhu vaanoshanda navo muzvinhu izvi zviri kutovabatsira mukurarama kwavo. Atingati mapartners ake. Mukurarama kwavo kwanhasi. Da kuti mboerenga kanyaya kari kuna mabasa aPostoli chapter 16 kutangira pavhesi ya
16 ipapo tichingoti dzikai zvishoma Alright. da kuti munyanyise kuteerera munzwe zviri kutaurwa ipapo. Verse 16. Good. Zvino takati tichipinda panzvimbo yekunyengetera tikasongana nemumwe musikana waiva nomweya wokuuka waiwanira vatenzi wake mari zhinji Alright. nokuuka kwake. 17. Iye akatevera Pauro nesu akadanidzira achiti, vanhu ava varanda vaMwari wokumusoro-soro vanokuparidzirai nzira yokuponeswa nayo. Akaita izvozvo mazuva mazhinji. Zvino Pauro akafa neshungu akatendeuka akati kumweya, ndinokurayira muzita raJesu Kristu kuti ubude kwaari. Ukabuda nenguva iyoyo. Verse 19. Verengai. Zvino vatenzi vake vakati vachiona kuti tariro yokufumiswa kwavo yaenda, vakabata Pauro naSirasi vakavakakatira kuva kudare pamberi pevabati, vakaenda navo kuvatongi vakati, vanhu ava vaJudha vanopesanisa guta redu. Seyanyi zvakadaro. But pfungwa iri kutoratidza kuti kamusikana aka kakaine mweya wekuuka kana mamiracles akawanda kanga kachiita, but kaita singa kakatoemployiwa nomwe munhu. Kune mari yaiuya muhomwe yavatenzi. Saka pari kubudiswa dhimoni iri rekuti kamusikana kaya kasunungurwa. Tenzi wake ari kuona kuti tariro yekupfuma pachiri nava. Saka Satani anogona kuita mamiracles but ari kungozviitira kuti wari kuzviita wapfume naizvozvo. Saka ndo zviri kucherezwa. Ende mukaona kuti nyaya iyi yakatoendesa vanhu kumatare edzimhosva. Kuti chii chamaita ichi? Tariro yedu yekupfuma, mukoti wedu yemari apa hapasina investment yadona. Investment yadona. Saka mamiracles anogona kuitwa nen'anga. Alright. Even kuna Exodus 7 zviriko patinonzwa n'anga dzichipefoma mamiracles. Alright. Yenyoka iye. Yenyoka iyayi. Ani mazona. Iyo Aaron akapefoma miracle akaita kuti tsvimbo iite nyoka. N'anga dzaFarao dzichibva dzaitawo futi izvozvo. Zvimwe chete izvozvo. Same miracle but different what source of power. Power kunani kuna Mwari nepower kunani kungirozi dzaSatani. Ndizvozvo. Saka hatigoni kuisa n'anga kuside panyaya yemamiracle. N'anga dzinokwanisawo futi kuita dzinotoita mamiracle. Dzinotoita mamiracle. Nekuti ari kudziitisa mamiracle. Ndeuyu anopesana naMwari. Anopesana naMwari. Nekuti shoko raMwari rinorambidza n'anga. Exactly. Iyi n'anga yochiuya. Ndichiri kutondera kare ndichiri mwana muduku. Kwakauya imwe n'anga. Pachikoro ndokusukulainisa vanhu maraini akawanda. N'anga iyi chakava of interest kwandiri yakabata Bhaibheri ndokusumudza isati yatanga maactivities ayo. Yasumudza kudaro ndokubva yaverenga ndokubva yachiisa pasi ndokutanga kuita un'anga. Ndandisati ndatendeuka zo ndakatofunga kuti nini Mwari nen'anga chinhu chimwe chete. Famba pamwe. Ani muri kuzoona. Mamiracles akatoitika ipapo vanhu vakatounza. I still remember vachitounza tundu dzavo mumatsanga. Dzinosanganisira mumwainzi akatouya neberi tatiri vana vaduku taisatenderwa kuzoona. Ani mazoona. Asi mamiracles akadini? Akaitwa ipapo. Chamaifanira kungotsvaga ipapo pastor iprinciple. Handi munoona kuti Matthew chapter 7 amene kana paina ari peiri verse 22 na 23. Jesu ano maybe kuiwerenga kwakanaka mani. Matthew chapter 7. Mungoione kuti chakakosha chamaifanira kutarisa panyaya yamuri kutaura kuti principle yaMwari yaitwa not kuti miracle yaitwa. Inzwai munzwe zvinoita Jesu achitaura. Verse 21. Verse 21. Havazi vose vanoti kwandiri Ishe Ishe vachapinda mushe hwokudenga, asi unoita kuda kwababa vangu vari kudenga. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here, nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here, nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here. Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuzivai, ibvai kwandiri imi vaiti vekusarurama. Maoda kafrezi kacho. Imi waiti wezvisakarurama. Vanhu vakabva paprinciple yaMwari, pamitemo yaMwari. Hakuna munhu asiri pamutemo yaMwari anofamba naMwari kana kuti anoshandiswa nesimba raMwari. Saka mamiracles ese anoitwa nevanhu vasiri pamitemo ine gumi haatendwi. Zvina basa ari kuitwa nemaprofets. Prophet ari kuita miracle asingachengeti mitemo yaMwari. That prophet is a false prophet.
profeti uyu ari kushandiswa nesimba rasatani mweyetsvina kuti apefome mamiracles aya, because maangels asatani sekutaura kwataita masupernatural beings anogara pamuprofita oita mamiracles vanhu vagopengereke munyika mese vachimuteera, but asiri pamitemo yaMwari, asiri paprinciple, ndo achanzi bvai kuno pakupedzisira hatikuzivi. Saka zvinotoda kuti tiyambire vateereri kuti munhu wese ari kuita zvinhu zvemamiracle asiri pamitemo yaMwari, munhu iyeyoyo ari kushandiswa nemadhimoni nemweya yetsvina to perform mamiracles aya. Isusu ngatibvei kuvanhu vakadaro nokuti vachadzingwa kunzi bvai pano vaitwe zvisakarurama. Ende vanhu vakadaro vari kuita mamiracles aya, number 1 kunyengera vanhu kuti vaparadzwe vanavo, kuti vave netariro yekuti vana Mwari iye asiri Mwari. Exactly. Ende kune vari kuzviita vachava investment, basa kwavo, vari kutomeka mari nazvo, vari kuita mari. Ndinoda kuti mubate pfungwa iyi kuti kuzvigona ezvemiracles zvikashamisa vanhu vakawanda vanoona, hakusi kuti munhu anongomuka ari kuti ndakutoita mamiracles from nowhere. Zvine maitirwo azvo. Ndoda kuti timboerenga kuna Mabasa aPostoli chapter 8 vhesi ya 18 nekuti tamboiverenga pavhesi 9 na 10 tichiona Simon Ng'anga rainzi isimba guru raMwari akazoparidzirwa naPhilip, aparidzirwa akatendeuka ndokusiya ung'anga hwake. Saka ndokuona zviratidzo nezvishamiso zviri kuitwa naPhilip akanga ari munhu waMwari, zviratidzo zviri zvekusaidhi raMwari. Saka aona iye nemhaka kuti ane background yezvinhu izvi zvake ane kwakanga azviwana, akatofungidzira kuti Philipika kwaakandosimbiswa kune simba kudarika kwangu, ndokuda kumujoina. Izwai kuti inoti kudini? 18 kidzika verse 18 chapter 8 verse 18. Zvino Simoni wakati achiona kuti mweya mutsvene wapiwa nekuiswa kwamaoko avapostora, akauya kwavari nemari, akati kudini? Achiti, ndipei neniwo simba iri kuti wandinenge ndichiisa maoko pamusoro pake apuwe mweya mutsvene. Verse 20. Zvino Petro akati kwaari, sirivheri yako ngaiparadzwe newe nekuti wakafunga kutenga chipo chaMwari nemari. Saka zvikutoradza background yaSimon ndeyekuti mamiracles haungomui kwaita, une kunofanira kusimbiswa, une zvaunofanira kupiwa, une kone zvaunofanira kutengeserwa kuti uzvigone zvitoitwa somewhere, sekuenda kune imwe nyika, sekuenda kune umwe munhu. Pedzisai 21 yacho. Erenga tinzwe 21. Hauna mugowe kana chikamu pachinhu ichi, nekuti mwoyo wako hauna kururama pamberi paMwari. Mwoyo wemunhu unoita zviratidzo hauna kururama pamberi paMwari. Saka mugowe chaiyo kumberi hakudini. Saka kureva kuti muri kuti munhu asaende kuNigeria kunotsvagawo simba rekuita mamiracle here. Ndo mweya waSimoni manje uri kurambidzwa kuti iwewe ondobhadharawo mari yake chero kuSouth Africa kana kuGhana kuti aitowo mamiracles. Ndo patiri kudzoka manje kuti tinochidzoka papoindi yedu kuti iko Mwari kana achiita miracle anoiitirei. Tochidzoka kwatatangira kuya, ari kuattracta attention manje. Kana Mwari achida kuita miracle yekuattracta attention hakuendese kuGhana, anokuattractira pauri pacho ipapo. Mazona kana Mwari achida kuita miracle yekukuratidza umwari hwake hakuendese kuMalawi. Exactly. Hakuendese kuZambia, anokuratidzira papi? Pauri ipapa. Saka hapana nidhiba yekuenda kune imwe nzvimbo nekuti Mwari anokutsvagira pauri ipa. Ari pese Mwari. Saka ni simba raMwari aritengwe. Vana vaMwari tinoda kutenda nediscussion yedu yakanaka. Tichitenda zvikurusa nekunyevera kweshoko raMwari. Now takuchida kuchinoumba manje kuti tirege kunyengerwa, kuti isusu tirege kuparadzwa nekuti taona kuti miracle yaSatani ndeye kunyengera. Miracle yaSatani nengirozi dzakaputsika dziya ndeye kuparadza. Mamiracles anoitwa naSatani zvakare ndeye kuitira kuti vanhu vafunge kuti vari right pakunamata Mwari, ivo vasiri. Kuti tirege kunyengerwa tinofanira kutenda mamiracles akaita sei. Ndakumbosamaraiza zvatataura panapa. Number 1, tati isusu pamberi hapana miracle. Miracle inotevera ruponeso. Exactly. Saka tiri kuti number 1 salvation, then kozotevera miracle. Ndo chekutanga.
panumber 2 tatisu zvakare number 1 principle tiri kuita here zvatakanzi naMwari tidini tiite patapika paya Mwari achiti vari kuenda kudenga ndavanoita kuda kwaMwari ndizvo kaizvo ndizvozvo vemamiracle munhu anofanira kuita miracle asi ari mukuda kwaMwari exactly munhu anofanirwa kuita miracle zvakare asi ari pasalvation pashoko raMwari exactly kana ikava miracle salvation zvasiyana zvasiyana kana ikava miracle principle zvadini zvasiyana kurati number 1 salvation number 2 principle then number 3 Mwari wacho anoti kudii tiri kufamba here nenzira yani yake ende Mwari abva atiedzai mweya ende mweya inoedzwa sei nezvinhu zvipi nezvinhu izvozvo izvi ndizvozvo kai ndizvozvo chai now toda kuti timbotarisa nyeverero kuna Deuteronomy chapter 13 pastor Mashinya mutiudze kuti pana Deuteronomy chapter 13 pavhesi ya1 pane nyevero iri ipapo right ndokumbira kuti iverengwe Deuteronomy 13 noda kuibatanidza naMatthew 24 okay dzine pfungwa yakafanana alright pfungwa tiverengere zvenyu yes verse 1 to 4 zvino kana muprofita kana muroti akamuka pakati pako nyevero akakuratidza chiratidzo kana chinoshamisa chiratidzo miracle kana chinoshamisa chikaitika chikatoitika chaakataura kwauri achiti ngatitevere vamwe vaMwari achina kuramba wakanga usingazivi tivashumire usateerere mashoko emuprofita uyo kana muroti uyo nokuti Jehovha Mwari wenyu unokuidzai kuti aziwe kana muchida Jehovha Mwari wenyu nemwoyo wenyu wose nomweya wenyu wose munofanira kutevera Jehovha Mwari wenyu nokumutya nokuchengeta mirayiro yake nekuteerera inzwi rake nokumushumira nokumunamatira. Saka ni pari kuratidzwa kuti muprofita amuka pakati penyu obva aita miracle opefoma miracle hanzi miracle yacho yotoitika zveshuwa yedu motoshamisika but munhu uyu aita miracle kana akati ibvai pamitemo yaMwari kana asiri pamitemo yaMwari hazvina basa kuti aita miracle hazvina basa kuti chii chaaita as long as asiri paprinciple tapuwa warning yekuti musateerera muprofita iye. Saka Mwari ari kuti panapa musanamatira miracle namatirai principle. Haikona kuna namatira chishamiso ichi namatirai kutya Mwari nekuteerera mtemo yake. Nekuda kwenguva dzedu Pastor Mashinya, Pastor Mkwada, Pastor Zazvinyere takuchisamaraiza lesson yedu. Zvizva munoda kuti vateereri nevatariri vabate padiscussion yedu yanhasi tichitarisa miracles. Pastor miracle is not a test of faith. Alright. Because taona kuti nganga dzaFarao dzaperforma miracle. Aaron ana Mwari kuside raMwari aitowa kuti tsvimbo iite chinyoka ava vakaitawo kuti tsvimbo iite nyoka. Aaron akaita kuti kuite matatya ava vakaitawo futi. Saka isu hatifaniri kuti tise miracle as a test of faith because kuna Satan zviriko futi nekuva profita wenhema zviriko zvakare. Pastor Mkwada, chicha munoda kutsimbidzira. Hakuna munhu akazvimirira ari ega ane simba rekuita miracle. Is either akagarwa naMwari kana kuna Satan. Saka mamiracles ese anoitwa pasineri nevanhu zviri kuitwa nemhaka yechakamugara. Pastor Zvenyere. Ndichaerenga Matthew 24:24. Inoti nokuti vachamuka vana Kristu venhema nevaprofita venhema vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa kuti kana zvichibvira vatsause nevakasanangurwawo kuti vachamuka vana Kristu venhema. Havasi kutumwa vanomuka vega vanozvituma ivo vechitsvaga homwe dzavo kuti dzione kuita mari. Saka pavari kuzviita izvi vanoda kutsausa nevanoda Mwari. Saka yambiro huru ndeyekuti tiongorore kuti vanhu vetiri kuteera nevetiri kuteerera varipo here pamaprinciples aMwari kuti tingaparadzwa navo. Tinotenda zvakakosha patopic ino yemamiracles. Miracle isina kuponeswa kwevanhu haibve kuna Mwari. Miracle iri kuitwa nemunhu asingamire pamaprinciples aMwari haisi yaMwari. Kana miracle ichiitwa naMwari inofanira kutungamira vanhu mukuponeswa. Kana miracle zvakare ichiitwa naMwari
iri kuitwa nemunhu anoteerera Mwari. Toda kutenda vateereri, tichitenda zvakare vatariri nekuzvipa nguva padiscussion ino, miracles, zviratidzo kana kuti zvishamiso. Pano ndo patakugumira. Mwari wekudenga vakuchengetedzei. Ngatiregei kuverengwa kuvanhu vanonyengerwa, nekuti kutokurukura uku kuzama kuti tibatsirike, tipunyuke mukunyengerwa. Ngatichinamatai zvedu takagara zvatakaita. Baba muri kumusha wokudenga, tinotenda nekuti tungamira, tadzidza, matinyevera zvakare. Chitibatsirai mambo, tisave kuvanhu vanorwisana nemi vanotevera diabolos, asi tive kuvanhu vanobenefita from miracles, tiri kumaprinciples enyu zvichilida to our salvation. Tinokutendai nekuda kwamuponesi wedu Jesu. Amen. Amen. Tenziko zowarini musati masvika, moyo yedu yaneta nekungumirira, yowarini yonguwa inopenya kwazvo, kupenya kwembiri nekuonekwa kwenyu, kozowarini tenzi mubude kumusha, matononoka tenzi vamwe vadzokera, tenzi vatendi venyu vazara nezvivi, vashoma vakamira murufaro rwenyu, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera, mwenje yenu ifute, zviuno zvisungwe, vese vagadzirire kumuona tenzi, mutsanyi vakarara, chemanyi vamuke, vanoyeranga vati tenzi aswedera, mwenje yenu ifute, zviuno zvisungwe, vese vagadzirire kumuona tenzi, vese vagadzirire kumuona tenzi. Kana ndiri mutadzi, Jesu akandifira, wakafa kuti ini ndichagara kudenga, sena wani pamuti, ndinopona na Jesu, harudoro rwa Jesu runopinda pamsana.
pamusoro runozama senyanza runogara narini rudo rwakandiona apo ndiri kusada kana ndiri mutadzi ndiri kumuda Jesu kuda kwangu aziwa zvene urombo wangu neupenyu nemoyo Jesu anochengeta neupenyu nemoyo Jesu anochengeta neupenyu nemoyo Jesu anochengeta. Kwaziwai wadiwa watereri wedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu Health Matters with Dr. Alaisa Mbiriri. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri. I'm a lifestyle medicine specialist. Ndinobatsirana nevanhu vane non-communicable diseases, zvirwere zvinengana BP, sugar, makensa, maarthritis, kuti ndezvipi zvinhu zvakonzeresa urwere tozvimaneja sei kuti tibude mudambudziko iri. Pachirongwa chedu chino cheHealth Matters tinokurukura nyaya dzeutano dzakawanda dzakasiyana-siyana. Chiri chidiso chaMwari kuti tive tine utano pakati pedu. Nhasi pachirongwa chedu tiri kuda kuti titaure nyaya ye mental health issues in children. Idambudziko ratisingawanzotaura nezvaro. Dzimwe nguva hatimbofungi kuti vana vanoita matambudziko epfungwa kana kuti vanoita zvinhu zvinokanganisa pfungwa dzavo. Saka nhasi tina guest wedu vatinoziva vanosiuya pachirongwa chedu vatoda kuti vatibatsire kutambanudza nyaya iyi. Tinoda kukuchingamidzai chiremba pachirongwa chedu. Kwasedu vateereri vedu muvataurire zita renyu nekuti munobata muri kopi. Ndatenda. Kwaziwai vateereri. Ini ndinonzi Dr. Anesu Chinoperekwei. Ndinobata ndiri ku Serenity Mind Center iri ku Milton Park. Ndiri psychiatrist, ndinoona nezvirwere zvepfungwa, zvirwere zvestress, zvirwere zvema-addictions, zvirwere zvema-anxieties. Tinoda kutenda kuti tina Dr. Chinoperekwei vanova ivo a psychiatrist. Ndo vari kutibatsira nhasi panyaya ye mental health issues in children. Sevabereki dzimwe nguva hatimbogari pasi kuti tifunge kuti mwana uyu zvandaita izvi zvinokwanisa kunge zvakanganisa mupfungwa dzake. Dzimwe nguva hatitombofungi kuti zvatiri kuita mumba munomu kungava kutukana kana kupopotedzana kuri kutokanganisa pfungwa dzemwana. Zvinokwanisa kuzoita makonsekwensi ari padhuze kana anotozoitika munhu atokura pfungwa dzake dzakatokanganiswa. Chiremba tibatsirei kuti ndeapi ma-mental health issues anoitika muvana, ari common zvakaita sei ma-mental health issues muvana? Kune ma-mental health issues kuvana ari common zvakanyanyisa. Zvakanyanya. Asi kungoti izvona dzimwe nguva munyika yedu, mukontinent yedu yeAfrica nemuZimbabwe zvakare tinogona kunge tisiri kuzviona nemhaka yekuti apa hatisi kuita maresearch anobata zvirwere izvi. Saka zvinoita sezvisiripo asi izvo zviripo. Mumaklinik medu tinotoona vakawanda vana vanouya vachida kubatsirwa. Asi ukaona percentage inouya unobva waziva kuti pane vakawanda vasiri kuuya. Kuti ndofunga havazivi kana nemhaka yestigma. Saka zvirwere zvachona zvizhinji asi taura zvibichana zvishomani. Kune chirwere chinonzi attention deficit hyperactivity disorder chandichataura ari ma-abbreviations ADHD. Chirwere ichi ndachisarudza muzuva ranhasi nekuti chine prevalence iri very significant kwandiri because it's about 10% kune nyika dzinoita ma-studies achona, and 10% ye population is not little.
ndizvozvo. And then tichataura pamweni nekuda kwenyaya dzeautism. Alright. Pamweni tichazotaura nezvema-anxiety disorders anowanikwa muvana. Tichataura nezvestress muvana. Alright. Saka toda kuti tibate ADHD yatiri kuti chi attention deficit hyperactivity disorder ndo yekutanga. Toda kuti tizobata nyaya dzeautism, tozobata nyaya dzema-anxiety nemastress muvana. Tiri kutoti vana pazera ravo irori vanotostresekawo. Alright. Saka ngatitangei kutaura ne-ADHD. Chimbori chii? Inoonekwa sei? Saka ADHD chirwere chinobuda panzira nhatu. Ndingachidivhaida ndichiti attention, ability to maintain attention. Vana vane chirwere chavanenge vasina. Pachabata hyperactivity. Mwana uyu haatopay attention, tikamuti gara muchechi kana muklasi. Haakwanisi kungava kuverenga pamwe achiretaina. Vana ivavo unoona kuti vanodaydreama zvakanyanya sei. Unoona kuti akatanga kunyora anovarairwa. Kana anga ari kunyora shona unogona kuona kutonyora mawords eEnglish. Handiti kana achinyora sentence yake anokanganwa kuisa mado pane ma-I, anokanganwa kucrossa ma-T pane ma-T, anokanganwa kuisa makoma pane makoma, anokanganwa ma-spellings ezvinhu zvatinotarisira kuti nezera rake anofanira kunge akuziva. Saka munoona kuti basa rake rine ma-silly mistakes akawanda, kana kuti rakadzorodzotwa kakanya haasi tidy. Kazhinji kacho nehandwriting yacho inoratidza kuti munhu ari kuita seasina hanya nebasa raari kuita. Dzimwe nguva attention inoonekawo kune vanasati vakuenda kuchikoro nekuita ma-silly accidents. Mwana anongogumburwa nedombo hombe raari kuona kwete kadiki diki, nekuti pfungwa dzake hadzisi kutonyatsoona nzira yake. Handiti pamwe ari kufunga zviri kumberi asati aona zviri panapa. Handiti kana une vanakumba vari kukambaira vanenge vachingotsikwa asiri kutombozvona kuti pane mwana ari kupfuura nepanapa. Havasi kukwanisa kumaintaina attention. Saka ndo imwe nzira yainobuda nazvo. Toenda kunyaya yeimpulsivity. Kune vamwe vacho unoona vana vari impulsive, haatarisi kuti road ine mota, anongocross. Anopotsa atsikwa. Kana vanhu vachitaura nyaya haamiriri kuti vanhu vapedze iye ataurewo. Anenge atopindira pamwe asati anyatsokunzwa kuti kuchanzi chii. Kana kuri muklasi ticha usati apedza kubvunza mubvunzo atosimudza ruoko akuda kutotaura ansa asi asina kunzwa kuti mubvunzo wacho uri kuenda kupi. And then kana iri nyaya yekutamba magames, vana vanotamba magames. Mamwe magames acho ndayaya ekupanana majana kuti ndiwe uyu next. Iye haakwanisi kumirira majana rake kana chinzvimbo chake, anenge achida kungopindira. Then tozoenda pane nyaya yehyperactivity. Haakwanisi kugara panzvimbo imwe chete. Anofijita akapfeka shirt ikasimudzwa kusaidhi uku, juzi rikadhonzwa rodhamba nesaidhi iro, t-shirt yopedzera yaitonge yakapfekwa nemunhu akakurisa kupfuura iye. Kana vanhu vakanzi ngatigarei tidye, haakwanisi kunyatsowana nguva handiti yekugara achinyatsoita zvinhu, anenge ari restless. Ende mukapinda naye lese pane nzvimbo ine vanyarikani yamuri kutarisira kuti achagara, anenge achingobuda achikwira up and down, achivhura dhoiri achivhara dhoiri. Handiti ndo hyperactivity yacho. Saka munoona kuti zvinhu zviri zvitatu izvi, pane vane zvese. Kune vanongowana vane dambudziko riri reattention chete neiro reiro, kozoita kunowanikwa vane dambudziko rehyperactivity chete. Saka regai tibate panyaya yehyperactivity apa. Dzimwe nguva tinenge inzwai tinochitoti vana vagara vari hyper. Tinototi aiwa mwana mudiki tinotodzidza isusu tichitozwa kuti concentration span yevana maybe 4 to 6 years i5 to 7 minutes. Mwana agoni concentrate kuti tizoti agare for 1 hour semoni yese achiteerera haagoni kugara akadaro. Saka tineta kuzozviona sei kuti aiwa uyu atori neattention deficit uyu.
uyu ari hyper, kosi tinokwanisa kuti vana vadiki vanongomanya-manya. Tinodifferentiata sei kuti kumanya-manya kweuyu kukauyu kwatokwe disorder. Attention uyuyu deficit yato yedisorder tinozvipatsanura sei? Tinotarisa kazhinji kacho tinotarisa vana vedu relative kune mapeers avo maage mates. Hongu vana havakwanisi kumaintaina attention kwenguva yakareba kana kuti kugara panzvimbo 1 kwenguva yakareba. Asi vari maage mates kudaro unogona kuona kuti wako ari kufola kuextreme extremes ezvinhu nenzira yekuti hapana kana musi wekuti mai vakagarawo muchechi vakambunzwa chinhu mwana ari kunyanyisa every week vari panze havatombogari muchechi. Tikati every week toitatozozvinyanya every service ingaitwa kana iri 8 to 4 hapana kana hour 1 yavambozororawo muzuva iroro. Asi uchitarisa vamwe vana mai pamwe honga haana kupinda maservice ese asi apindawo 1 yaanzwa mwana akagarawo mwana iye havatozowani kana mukana iwoyoyo nekuti mwana iye anenge achida attention yakawanda pamusana pebehavior yake inogona kunge iri yekuti vanhu havasati vaziva kuti pane chirwere. Asi kune vakawanda dambudziko rinozotanga kunyatsokubuda vaenda kuchikoro. Nekuti muchikoro even kupreschool mwana akuexpectwa kukwanisawo kugara padesk rake zvewo 30 minutes kana 1 hour. Ndopaunoona kuti mwana uyu akanyanyosiyana. Maripots akawanda anotanga kuuya from mateachers nekuti kazhinji kumba sevabereki tinonormaliza mabehaviors iwo tichiti haiwa ndizvozvo kusvikira mudzidzisi azoti mwana wenyu tava mugore rakupera nanhasi haasati akunyora B zvakanaka, haasi kupay attention, ari kuita mistakes, ari kurasa zvinhu. Handiti every week tichautaura kuti heti yanhingi yasara, bhutsu yanhingi auenda nebhutsu here kupi, kuti tine bhutsu dzake kuno. Handiti kuona kuti level yekurasa kwezvinhu, level yemamistakes, level yenoise muclass, vana kuti ticha vari kudzidzisa atova pamusoro pedesk, ari kujamba. Saka vakazhinji kacho zvinowanzobatwa kana mwana akuenda kuchikoro. Maticha anounza macomplaints kumba, mukazvibatanidza nezvamagara muchiona pamba, munobva maona kuti paita dambudziko. Iri dambudziko. Alright. Saka dambudziko iri rinokonzerwa nei? Zvinobva kupi kuti mwana angotanga kuita misarinya yakadaro iyi? Right. Honzero yacho hatinyatsokuiziva, asi pane ma-risk factors atinoti kana ukaona izvi zviripo neizvi riski yekuti mwana ange ane dambudziko iri ari high. 1 inosanganisira kuita vana makura mapfuura mazera e35. Alright. Mai kana ndibaba kana kuti muri mese, handiti mapfuura zera re35 years muri parisk. 2 kana kumhuri kwenyu, handiti kusaidi kwamai kana kwababa, kana wakamboita mwana kana munhu aiva nedambudziko rakadai wekuti maingonzwa aita accident, aita futi imwe accident nekuti ane problem yeattention. Saka family history kana kuti genetics dzinoisa futi parisk. Then also kana mai vakamboita zvirwere vakazvitakura, chingava chirwere cheBP kana chirwere cheshuga pamwe chakanonokerwa, handiti uyewo mazvarirwo emwana, kana mwana akabuda nemaforceps kana kuti pane zvakanetsa pakuti abude achichema, handiti ndezvimwe futi zvinowedzera marisk factors. Kozoitawo even kumwa hwahwa kana kuita fodya mai vakazvitakura zvinoincreasewo risk yematambudziko iwayo. Okay, saka tataura marisk factors kutoita mwana makura above the age of 35 iriski yekutanga kushandisa zvinodhaka mai vaine pamwiri zvinoincreasa riski, kuita zvirwere zvinenge BP neshuga zvinondozvitiza sei? Umwe anotongobatwa neshuga kana kuti anobatwa neBP aine pamwiri. Asi ndosaka zvichikurudzirwa kunyoresa pane nguva kuti zvikabatwa pane nguva zvorapika paine nguva. Alright. Saka kana tiri kuti kana munhu akaita BP aine pamwiri kana kuti akaita shuga aine pamwiri, zvikamanejwa panguva iyoyo zvinokwanisa kuita less impact pamwana in terms of alright. And then tobva tati chimwe chatazenge tabata iyo issue yekuti kana muine family history yevamwe vakamboita izvi, saka chinezenge tingati pane chine chakanganisika mubrain here
pane chiri kushota mubhureni dzemwana uyu here uyu kuti azoita izvi chii chine chinyatsoitika paningirini tingangoti pathophysiology yedisorder iyi inofamba sei? Kune vazhinji kana vachinge vazoitwa matest kwete kana vachinge vazoitwa, asi pane mastudies akaitwa zvinoonekwa kuti kazhinji kacho unogona kuona pane imwe neurotransmitter yanditika akawanda anotendera mubrain isina kubalansa zvakanaka compared to the rest of them. Saka ndicho zvimwe pane zvine zvatoshota mubrain memwana zvakashota paaigadzirwa mudumbu. Zvakatoshota paaitogadzirwa mudumbu, asi kuzongoti tinogona kuzozvibata mwana 18 months 2 years 3 years asi zvinhu zvakatoshota achitori mimba. Saka idambudziko rinototanga mwana atori mudumbu, zvinoreva kuti panguva yekuti mai vakazvitakura inguva yakakosha yengoti angava madyiro avari kuita, rest yavari kuwana, zvese lifestyle yavo mai vakazvitakura yakakoshesesa kana tichida kuti mwana agokura agozvarwa aine zvakabalansa mubrain make, ndo zvatiri kutaura handiti? And then tochiti kana dambudziko iri rapresenteka handiti rinogadzirika here? Mwana uyu zvakanganisika mudumbu rinogadzirika here? Tazoona kuti mwana wedu uyu ane ADHD tinozozvifambisa sei? Kune vamwe vana zvinozongopera nekukura. Percentage yevanhu vekuti zvinongozopera zvoga nekukura kunenge kuchiita mwana. Asi kunewo vekuti vanoda rubatsiro rwakati wandei kuti vararame upenyu huri normal. Pakudaro tinoreva kuti pane behavioral techniques kana zvinodzidzisanwa vabereki nemwana wachona kuti akwanise kuadapta kuenvironment yake nenzira inozomutendera kurarama a meaningful life. Alright, pane vamati zvinogona kuzopera akura. Neurotransmitter yemusoro zvine zvakubalansa here? Zvii zvine zvakuitika musoro? Kukutaura chokwadi ndogona kutadza kupindura mubvunzo wenyu. But asi pane evidence dzatinadzo. There are some people who grow out of it. But the reasons how or why andinogona kutadza kukutsanangurira. Alright. But tinoziva kuti kune vamwe zvinogona kuzopera. Vamwe vane vachida, pane vanotozoda medication here. Munhu akaunzwa kuchipatara tikaunza mwana tingati taona kumhanya kwake kwese uku, kusata attentive kwake uku, tikazvibata touya naye kwamuri, mwana anofanirwa kuendeswa kupi? Maybe tikatokwanisa kujekesera ipapo. Mwana anokwanisa kuendeswa kwapsychiatrist. Vo muassessa handiti from just behavior and also from the history inopiwa nevabereki nema-investigations anenge achibva kuchikoro kwake zvobatsira kuti tione kuti mwana ane ADHD. Kune vamwe vanopiwa mishonga iyi inobatsira kubalansisa machemicals ewayayo kuitira kuti mwana akwanisa kuteerera nekuitawo work nekuprogresawo asina zvimingaidzo zvakawandisa, nekuti kune mwana ane ADHD nyika yake yakawandisa noise. Saka kuti dzimwe nguva kudifferentiata kuti ndisarudze kunyora, inini pfungwa dzangu dziri kutonyatsoona shiri iyo iri panze, iriyo iri kundinakidza. Unogona kuona kuti work yake iri behind, anoita seasingagoni muchikoro, but inyaya yekuti hatisati tamubatsira kumubvisira noise dzakamusaraunda. Saka mishonga iyoyo inoita kuti akwanise kuita attention, akwanise kugarisika, akwanise kudzikama enough to go through a lesson and to catch the important concepts of a lesson and to progress with life. Alright. Saka mishonga iyi tiri kutoti mwana uyu aita dambudziko remupfungwa. Mushonga wakupiwa kuti ugadzirise dambudziko raitika mupfungwa. Ndo richazounza kuteerera. Saka kumwe kuteerera, kusateerera maybe kuri kuitwa nemwana wenyu inyaya yekuti ane dambudziko riri mupfungwa riruda kugadziriswa. Arutokanganwa zvamakamuudza. Nekutanga asina kupeya attention pamaimutaurira. Alright. Okay. Saka akauya kuma-psychiatrist ndo vanoevaluata. Ma-psychiatrist anowanikwa, muri psychiatrist munowanikwa kunzvimbo dzakaita sei? Vana mai vanokaenda pakliniki vanowana here maservices aya? Okay, so you find kuti
pari zvino zimbabwe ichiri pastage yekuedza kubuilda capacity yemaspecialists akawanda asi pari zvino maspecialists aya ari kuwanikwa kumacentral hospitals chete asi kune dzimwe nzvimbo I think dzakaita seglenview kune community service iri kuitwa inopota ichimboitwa nemapsychiatrist from time to time pavanovhizita saka kana uchigara mune dzimwe nzvimbo kumaclinics ukataura dambudziko rako nezvakufungidzira vanokwanisa kukuudza kuti visiting psychiatrist wedu anouya musi wakati kana anouya mwedzi wakadai. Alright. But idambudziko iri rakakura imimi pakuonawo kwenyu pane munotoita here mapatient akawanda evana vari kuunzwa nevabereki vachinzi vakawanda here? Vana ivavo vakawanda ende anamai vakawanda vari kushushikana asi vakawanda havazivi kuti idambudziko. Vakawanda vanongoti mwana wangu ane misikanzwa, mwana wangu ane energy yakawandisa ndokufunga kwavo asi ukazoona mwana akudzoswa because kune maschools zvakare ruzivo urwu harusati rwasvika kune vamwe vanhu vese kune maschools anogona kusvika pakuti sisi hatisi kukwanisa kugara nemwana wenyu anyanya hatisi kumuhendla ari kusimuka pamadheski nekubuda nepamahwindo handiti munguva yelesson achidisrupta vamwe vanhu handitika saka vanogona kuzoti mwana wenyu tiri kutadza kuti ave kumukontena takumbomudzosa kana kukireshi mwana womborambo kana kuti imimi mwana wenyu kufunga kwavo vanenge vachiti haasati aredi ndokufunga kwavo kuti haasati aredi kuti achiende kuchikoro but chokwadi ndechekuti anogona kunge atori nedambudziko. Alright. Saka izvi I think zvakajeka kuti dambudziko iri rakatotekeshera ende vari kubatsirika handiti ende saka tati kumacentral hospitals pamwe kune mamakliniki ende zvakare maybe kumaprivate saka iwa takabata iyoyi ADHD next ichi chirwere maybe tobata autism. Saka munoona kuti autism tinogona kuita setisiri kunyanya kuiona kana tinoita sechirwere chevarungu asi pamwe nepanichakutsanangurirai masymptoms munogona kuona kuti maybe munozivawo 1 or 2 people vane vana vane autism. Autism chirwere chimwe chatoti neurodevelopmental kuti chinototanga munhu atori mudiki kana munhu achitori mimba handitika dzimwe nguva chinowanzofamba pamusana pefamily history kana genetics sometimes also even marisk factors atambotaura kuti increased parental age at that pregnancy use of masubstances pakati pezvimwe saka vana ava pavanozvarwa muchaona kuti vanoita dambudziko resocial interaction. Social interaction iyi inogona kuonekwa even mwana kana kuti achitori kana 6 months kana 18 months kuti mwana pauri kutarisira kuti kuchinyemwerera back kuna mama iye haanyemwerera kaangori kwindi handitika pawakutarisira kuti mwana akuita yatinoti bubbling kana kuresha handiti iye haaiti anenge ari haaatombobudisi masounds akawanda paunenge wakutarisira kuti mwana ukamuti mama anodzokeredzawo kuti mama iye haaiti ende kune vamwe vacho uzoona kuti watakumutarisira kuti achitaura pamwe haasi kutaura then kune vamwe vanomboita kunge seanotaura kwe2 years 3 years asi paanongosvika kana kuti 3 years haachatotaura kutongoita zvekunongedzera zvekushandisa masaini handitika then unogona kuona kuti vana ivavawo havafariri zvekuhagwa kana zvecontact anenge ari mwana wekuti haafili comfortable ukamumbundira kana kuti ukaedza kubata ruoko rwake ende vamwe vachona anosvika pakutambudzika zvakanyanyisa kana malaiti rikawandisa kana kuti kana kukaitika noise anodisturbeka nenzira yekuti munoshamisa kuti kuchiri kungovhunduka here kwenoise zvinhu zvake zvinenge zvakapfuura mwero toenderera mberi expression yavo kana vachizenge vakura haagoni kuridha kuti wewe uri kufara ini regei ndifarewo nayewo wacho iye kana maimuitira chinhu chinofadza fesi yake tinoiti like a blunt expression haataridzi kufara ikoko yes haana emotional receptivity should I say haaratidzi kusekerera haaratidzi kutsamwa angori flat affect and then
unogona kuona kuti haakwanisi kurecognize a joke in a sentence kana achisenge akura kuita majokes haaseki haatooni chiri funny about it nekuti haana ability yekureada emotional content whether of other people's faces or whether of an expression or a speech inenge yataurwa. Then vari vadiki unogona kuona kuti paunomupa matoys haatambi netoy yese, unomupa mota asi haatambi nemota achifamba nayo, anobata kana vhiri remota ndori anongotambisa pamota yacho iyoyeyo. Handiti ukamupa toy nemaoko nemakumbo pamwe haatombotambi netoy chidhori chese, anongotambisa ruoko rwechidhori. Handiti icho chaicho chete. Handiti and then unogona kuona kana kuti muri mumba kana iri nguva yekungotambawo zvake, pamwe anongotora maspoon achirongedza, and that's the only type of play yaanoita everyday. Anotora maspoon orongedza achinakidzwa nekungoti akarongedzeka ari straight. Handiti and then vakune vamwe vanenge vane marepetitive abnormal behaviors, kungangova kutenderedza ruoko, handiti asingamiri kana kuzviroka, handiti rocking oneself achiita marepetitive behaviors. Saka ndidzo dzimwe nzira dzinoonekwa nadzo autism, asi chandasiya chakakosha pasocial interaction chekuti mwana paachazenge akura akutamba anogona kuenda pane boka revana vari kutamba asi haapindi muboka iroro. Iye anenge ari kukona kwake asingatambi navo asi vari muspace imwe chete. Handiti anozvidzura kubva kune boka kana kubva kune group, ozvitambira ari pakona pake achitaura ega, achitamba ega nematoys ake asingatambi nevanhu. Kazhinji kacho ndo zvimwe zvinotanga kuonekwa nevanhu, nekuti paunotaura kumudaidza zita rake haacheuki, kana kuti akacheuka haatarisani newe mumaziso, anotarisa over your shoulders or over your head, haakwanisi kutaura. Alright. Saka iri dambudziko iri rinokonzerwa nei? Alright. Kutaura chokwadi honzero yachona hatiizivi, asi ma-risk factors aya atambotaura anoonekwa achiplaya a significant part mukuzovapo kwechirwere ichi. Ko regai ndikuisei pasipoti mijana, pane inotaurwa yekulinga mavaccines to autism. Maybe mungangotijekesera ipapo kuti kozi pane vazhinji and nyangwe muzvikoro pamwe tine chitozvitaura nezvazvo tichidi, ende vana mai pamwe vanenge vachitoudzwa kuti no pane mavaccines akadai anokonzeresa autism. Imimi semapsychiatrist mungati kudini zvazvo? Tingati evidence ayakazviramba. Maresearch akaitwa, ongororo dzikaitwa, so far hatisatawana evidence yekuti mavaccine anocontributa kuautism. Alright. Saka mwana ane autism anobatsirika sei? Mationesa zvaanenge achiita. Pane futi rehyperactivity pamwana ane autism? Sometimes yes, actually. Ende mavhunza mubvunzo wakakosha zvakare. Iyo autism yacho pachezvayo mwana anogona kunge ane ka-activity kakati pfurikidzei kamusingatarisiri. Asi also zvirwere zvinotaura ADHD neautism, dzimwe nguva pa50% yevana vanazvo havana ichocho chiri choga, vane nechimwe pamusoro. Saka mwana anogona kunge ane autism ne-ADHD kana autism nechimwe chirwere kana che-anxiety disorder kana ne-depression pamusoro. Saka muri kuti zvirwere izvi zvepfungwa muvana zvinozowanzofambirana. Saka mwana akanga aine ADHD dzimwe nguva ari kubatwa futi autism, ane autism pamwe futi atori nechi zvekuti zvima hyperactivity zviya zvavapo, zvima ishu zvekuti haakwanise kupay attention zvavapo futi. Saka mwana anobatsirwa sei pakuti ane autism? Kuti ane autism, chikuru kubatsira mwana i-awareness. Handiti and kana achiri mwana, iye mwana haazivi. Asi iwe mubereki kana wane awareness, wochitanga kuti environment yemwana wangu ndingaimodifya sei so that they don't miss out on life, and so that havadzoki kumashure zvakanyanya kupfuura ma-age mates avo. Handitika, so that vanokwanisa kuintegratawo into society vachizoitawo ma-independent adults. Saka the sooner the diagnosis is made, the earlier it is made, the better the prognosis or the better the outcome. Nekuti vachadzidziswa
nzira dzekuti tingaita sei neenvironment yedu, tingaita sei kuti mwana asanyanya kufila oversensitive to lights, sounds and touch. Handiti pane madevices akawanda anokwanisa kushandiswa, handiti kuti abloke out to that extra stimulation, handiti so that tinomisa panzvimbo yekuti upenyu hwake hunoraramikawo zviri nani. Saka tiri kuti pachirwere ichi mambotibatsira paADHD kuti mwana anogona kupiwa mapirizi. Paautism mwana here anogona futi kupiwa mapirizi. Hongu dzimwe nguva pane mapirizi anogona kupiwa, asi iyo pachezvayo haina chinonyanyonzi chinorapwa pairi, asi in terms of mushonga. Asi chinonyanyoshanda paautism ma-behavioral modifications or ma-behavioral techniques ekuhandla mwana iyeye uyu, kutaura kuchikoro kwacho kuti vazive kuti ndiro dambudziko remwana, vamubatsire kuti environment yake iitewo as comfortable as possible, asaite miss out on school. Then in terms of interaction, kudzidziswa chaiko, because iye hachisi mahari, handiti anotodawo kutamba nevana saagoni, anongoona azvi-exclude amira pakona. Saka kutodzidzisa kutraina kuti how do I interact with others, how do I integrate with others, zvese izvi zvinoitika over time, so that paanokura anenge paanozoita in adult anokwanisa kuita independent, achirarama upenyu hwakanaka. Asi otherwise kana kune mishonga yatinopa imhaka yekuti dzimwe nguva sezvandambotaura, autism inogona kusange iri yoga, inenge ine kamwe kanhu kuseri kwayo. Saka tumwe tumasymptoms twachona kana pakaitika aggression, dzimwe nguva anogona kupiwa mushonga wekuti asanyanyise hasha, handiti kana akazoita depression panogona kupiwa mushonga wekuti asaite depression. But iyona pachezvayo kuti titi tinyanyoti tiri kuirapa nemushonga wakadai, aiwa atidaro. Pamataura zveADHD mataura kuti pane paine tingangoti ma-chemicals mubrain asina kubalansika. Paautism chii chaicho chinenge chiripo? Alright. Panozoitwa ma-studies, ma-PET scans kana anonzi chiko, ma-MRI scans ane dzimwe mhando dzema-MRI scans dzinotarisa ma-activity ebrain. Dzinogona kuona kuti there are some centers in the brain dzisiri as stimulated as they should be. Ndishoka. Kana kuti dzinogona kunge dziri smaller or bigger than they should be. So that is primarily a brain disease affecting the brain pathways and connectivity of certain centers in the brain, like centers which read emotion, because it's you learn to read emotion without someone telling you I'm happy, you can see it. So some of those centers, they are impaired. And saka haatorina ability idzodzo because of that aberration or that abnormality in the brain function. Alright. Saka autism tingaiti disability. Kantakatasa pakuti brain. Pane zvimwe zvaita abnormal. Pane zvimwe zvatingai classify as a disability. Pakuona kwenyu. I wouldn't classify it as a disability, but as a disease, rather. As a disease. That is if there's a difference between disability and disease. Why? To me, it's like munane BP, anganzane disability. No, because they can lead their lives despite the high blood pressure and perform great feats and great achievements despite their illness. So even the same with autism, if we see it early, manage it early enough, those people can lead fulfilling full lives. Okay. All right. But ikanonokerwa, the implications are that can be far-reaching even into adulthood. Kuti, if someone never learns the art of interacting with others, of which we are a society, we thrive on exchange of words, of goods, of things, that person actually already at a disadvantage. Kuwana kwedu kwe mabasa, even kwa executor, it's all about interacting with someone. You know, it's all about being able to anticipate what that person may be thinking or how they are feeling about this performance.
handiti. So you find that those people, if it is never managed handiti, or if zvikanonokerwa, they have many problems integrating with society. Alright, but brain tiri kuti ma-impairments ari pabrain apa haagadziriki pakukura munhu kwaachaita. Tingati zvinozokorekteka here ma-impairments anga ari pabrain apa? No, haatokorektiki, munhu but the achangokura. symptoms that are exhibited can be managed. All right. Yes. The symptoms that exhibited can be managed. Okay. And then maybe toenda pa issue ye stress. Pa issue ye stress, vana vanobatwa sei ne stresses. Okay. So most people, we tend to think that children cannot experience stress. They cannot read into people's emotions. They are like little dolls and for our decoration and amusement. That's what most people think. But actually, vana vakawanda, especially mungo yatikurarama ye-COVID, vari experience a lot of stress. And some of the stress is, what can I say? There's this friend of mine who said, sometimes when things are not well at home, it's palpable enough even to reach the kids. Kuti kana pamba pasina rugare, kunyange mwana asina kuona kupikisana kwachona kuchiitika. But the mood that is carried throughout the home, the ambience, yes, and vano catch on to it. And if it's something chiri kuramba chichiitika, or chiri kuramba chichiwanikwa from time to time, zvinoto affecta mwana. Saka unogona kuona kuti ndio mamwe masources estress ine nyaya yeCovid yekuti mwana haachatambi neshamwari dzake. Vana kuti vakure vanonida nguva yekutamba, nguva yekuinteracta nevanhu. Sanyaya yekuti mwana ari kuramba ari mumba, o mwana kana ari kutaura nevamwe is only over the phone or over a Zoom meeting, haanongonzwa inzwi raticha but haavaoni ivo ticha vachona. Poitawo even kana nyaya dzekuti panogona kunge pane abuse iri kuitika, or even the death of a loved one or of a friend munguva dzatiri kurarama. Munoona kuti all those are sources of stress, and children can pick onto those stresses. But then how do we then see kuti mwana wedu ane stress? Because vanogona kunge vasati vava nevocabulary yadevelopa enough kuti vati mama ndine stress. You can imagine a 3-year-old kuti mama ndine stress. They may not say that or express it out. Yes. But unogona kuona ma-changes in their sleep patterns. Mwana ari kuti mama handisi kuna hope, handina hope, handisida kurara. Kana fear yekutongoenda kunorara, kana kuti anomuka pakati peusiku achiscream, ari kuita ma-nightmares. Kana kuti mwana anga ava toilet trained, anotanga kuzviitira weti mumagumbeza akarara. Handiti nekuchinja kwema-eating habits. Kuona kuti I know kuti my daughter, no matter how sick she is, she likes potatoes. But unongoona mwana haachangodyi ma-potatoes, ari kuita ngane poor appetite. And then ungoona kuti mwana even kutaura kwake newe ari a bit too withdrawn, handiti, or ari agitated and irritable. Zvinhu zvese akungoita hasha, matantrums asingaperi, kuscratchana nevamwe, kana ane ma-siblings, Saka all those things, they can point to you kuti no. Even kuchema, kuti mwana ari kungochema pese achema pese aridza mhere. All those things should sort of be signals kuti no, something is not right. Yes. Kokuvana vati kurei vekuti havachaiti zvekuchema, maybe kuvana vakuma-grade school, vakuma-early teenager, stress inoonekwa sei? So dzimwe nguva stress kune vana vama-teenagers inoonekwa through kana anga ari munhu ari active socially, handiti unoona kuti haachakurukuri neshamwari dzake, ari kudziavoida. And kana mama jaira kuti panapa Peter naMary vanouya almost every 3 days, unoona havasi kuuya. Kosei? Ndakavati vambomire. Kosei? Handisi kuda zvekutamba navo, handiti. Ungoona kuti mwana achinja shamwari, kana kuti dzaainadzo dzachona haachadi kutamba nadzo. And then kana kuri kuchikoro ma-grades akudonha. Munhu pamwe aita ma-B akuita ma-D, aita ma-A akuita ma-C, handitika. Aita ma-D haachatoiti basa zvachose, handitika. Kutongoona kuti ma-grades emwana achinja. Even maticha anogona kutanga kucomplain kuti no,
chii chiri kuitika kumba kwenyu, what is wrong, what is going on. And then even appetite, padinner table mwana haachadi kuuya kunodya nevamwe, kana kuti akauya anodya zvishomanene. Handiti even countenance yake ukamutarisa unongoona kuti mwana wangu akangosuwa. Handiti kana kuti mwana wangu maziso ari kugara akatsvuka, pamwe ari kuchema, ari kuswera achichema. Saka zvinhu zvese zvaunokwanisa kupika kuti mwana wangu uyu anogona kunge ari pastress. Asi chimwe futi chinoitika inyaya yekushandisa madrugs. Mwana anogona kutotanga kushandisa madrugs nemhaka yestress. Handiti ari kutotadza kumaneja malevels estress ake. Saka kana vabereki vakanga vaona kuti mwana ari stressed, tinomubatsira sei? Isusu tikatoona kuti alright pane izvi zvachinja, tinopinda sei kuti tibatsire mwana wedu? Ngatitangei nekamwana kadiki tichisvika kune ava vati kure. Ndine maybe kamwana kari kukireshi kakuexhibita kuti kari kutostresseka nenyaya yekuti kune lockdown pamwe pane kamwana pamwe katoshaikirwa. Munoziva kune vamwe vana vanoita stress yekuti kana kuti baba vaenda kunoshandira kunze kweguta ratiri kugara kana kunze kwenyika, absence yekutoti baba havapo, kamwana aka kanogona kutoita stress kekuti akachanzwisisi kuti baba vari kupi, chii chiri kuitika, baba handisi kuvaona. Saka tinovabatsira sei vana ava pamazera aya, tichitanga netudiki tichisvika pane vati kure? Alright. One of the first things is environment yemwana. Handiti tiri kucreate environment yakaita safe for mwana wedu. Handitika iri peaceful here, pane zvatinokwanisa kuimprova here. Handitika mwana ari safe here, hapana munhu ari kumabhuza here. Vana anti kana vari vanosara nemwana vari kusara nemwana zvakanaka here. Hapana kutukana kana kubhulana kuri kuitika pamusha kana kuchikoro here. Kutarisa in short, in summary, environment yemwana. Environment yemwana ngaive safe. Zvinotosanganisira kuti mudzimba munoitwa domestic violence, it's not a safe environment. Zvinhu zvinotopa vana mastress. Kana tichiita izvozvo tiri kutokanganisa vana vedu. Ngati avoidei zvinhu izvi. Zvichibvira domestic violence ngaisawanikwa pakati pedu kuti environment dzedu dzive safe. Then chichipiri choita ichona kuti relationship yako nemwana wako. Pana nababa vanofunga kuti mwana mudiki ndewamai chete. Ina ndichandotaura naye, anotaura mawedzi matatu, ndinotaura masentence. But zvakakosha kuti mese mai nababa kana muripo muestablish a relationship nemwana wenyu yamunomupa assurance yekuti in the way, in a manner that they understand, and that you love them and that you are there for them. Children need hugs. Children need affirmations. Say I love you. And children need that coming from their parents. And then children also need to learn and they can open up to their parents. But they won't do that if the environment is unsafe or if your relationship is not firm. Okay. So for them now, for you to then ask, you know, you know, and that not only once but over many days, over constantly asking and checking on your kids. Pane pamuchazoudzwa information inogona kukubatsira. Then kana pachinge paitika ndufu, ngatisawandisire vana vedu, ngativatsanangurirei. People think they are protecting kids when they don't tell them kuti saka baba vafa. Vana ava pamwe vanenge vasiri kunyatsonzwisisa. Toziva sei kuti mwana uyu nderipi zera rinonyatsonzwisisa kuti aiwa baba vafa, mai vafa, mai tatofushira, mai hakusina? I think kuti as long as mwana akutogona kudaidza zita rekuti toti mama kana dedi kana sekuru, which means akuziva kuti vanhu ivavo vanoexista handiti mukati meupenyu hwake. Kana pachinge paitika malosses akadaro, kutsanangurira mwana according to their level. Zvinomubatsira kuti azvinzwisise, asanyanye kushushika. Nekuti kushushikana kwakanyanya kune kuri kwekuti where is that person? Musina kumutaurira. Saka munofanira kumutaurira at their level. Nekumutaurira, asi it may not happen once, you may need to repeat it. Ningi akafa, uye haachadzoki, hatichamuoni. Hatichamuoni pano, haachaui. Zvinogona kubatsira vana kuvavanzira kana kuvataurira mashoko ekuhwanda hakumbobatsiri situation yavo, kunotowedzera stress kwavari. Okay. Saka tikagona kubudira vana pachena pane zvinenge zvaitika
malosses aitika muupenyu including divorce kuti nei musiri kugara mese including divorce. yes zvakakosha Saka vana vane here kumwe zvinobva zvaresolva stress here idzi tikange tichingotaura navo tikacreata safe environment, ngaticreate masafe environment, ngatitaurei navo vana, ngatiestablishe marelationships. Zvese izvi zvinogona kunge zviripo but mwana oita stress, tinozvibatsira sei? Saka imi mukaona kuti stress yemwana kana kuti kushushikana kana kuchinja kwemwana kwaenderera kwenguva yakareba ikura, pamwe zvakuda kusvitsa zvapfuura 2 weeks, pamwe zvakusvitsa 3 weeks, pamwe zvatova nemwedzi, handiti zvakuchireva kuti pamweni maakufanira kusvikawo kuna chiremba munotaura saidhi renyu kuti inini ndiri kuona sekuti munhu wangu ari kushupikana, nditi ndiri kuona kudaro nechakati nechakati nechakati, then oasiswa nachiremba dzimwe nambo anogona kunge achizoninda mushonga wekumubatsira nekuti anogona kunge pamweni atosvika pastage yedepression. Alright, saka vana vadiki vanotogonawo kuita depression, inogona kutoitika muvana vadiki zvekuti panotozoda mishonga. Kana vana vadiki vakasabatsirwa stress yavanosangana nayo vari vadiki, zvine here impact munhu kana achinge azokura? Okay, kana vana vakasabatsirwa pastress wonke inogona kuresolva yega, handitika, but kana vakasabatsirwa let's say depression inogona kuenderera kwenguva yakareba kana kupfuura 2 years. Ende pa2 years ipapapo muupenyu hwemwana anenge atopfuura grade 4 ne5 kana 6 ne7, kureva kuti anenge amisa some important aspects dzechildhood yake, nekuti maybe that depression iri kumutadzisa kuinteracta nevanhu, iri kumutadzisa kuita part of his or her peers, iri kumutadzisa benefita the most from the resources that are there or from the presence of whatever facilities there. So those are the what I would say are the effects, but long term consequences, well, they may be there, but because it can resolve on its own, I wouldn't say they are that far reaching. Alright, saka tiri kuti munhu akaita stress ari mudiki kana takaita depression ari mudiki hazvizomafekta akura. Havaziriwo here vanhu vekungoti anozokwanisa kunge angori munhu angozongokura amudhi, angozongokura nekuti haana kuresolverwa zvimwe zvinhu zvakamunetsa ari mudiki. Hazvizomafekta here zvekuti pamwe ndatoroorwa, ndatoone vana vangu ndakutongoitira zvinhu zvisirizvo, pamwe ndinongoitira murume wangu hasha nekuti ndine mastressors ehudiki asina kugadziriswa. Zviitike here zvinhu zvakadaro? Zvinoitika chokwadi, nekuti you find kuti vanhu vakawanda vanoita childhood depression vari at risk yekuzoita depression even as adults. Alright. To have several episodes of that depression. Okay. And then also kune vanhu vakawanda vanogona kunge vakasamboziva kuti ndakamboita dambudziko kumashure. Vanoita matambudziko iko zvino izvi, ingava bipolar disorder kana chirwere chipi chepfungwa kana chemaanxiety, ukavabvunza uchidzoka kumashure unogona kuona kuti ane history yechildhood trauma. Alright. Chronic stress yakaitika, certain adverse events dzakaitika dzinogona ari mudiki. Saka pamwe mai nababa vakarambana ari mudiki zvikamafekta, azokura aakuzoita depression, kana kuti pamwe akafirwa ari mudiki, kana kuti mumba maingorwiwa zvina kugadziriswa, kana kuti pamwe akaita accident akaafektika zvakadaro zvirikutadza kugadziriswa, azokura zvinozokwanisa kuzomukonzeresa kuti paite zvimwe zvirwere zvese izvi zvepfungwa mukusiyana kwazvo. Saka chinhu chakatokosha kuti vana vedu tivabatsire, handiti ndizvozvoka, kuti kana achisangana nemastress zviri kutoitika muupenyu hwemwana, iva nenguva naye, ngatizviongororei, ngativabatsirei. Vanoda kuendeswa kuna chiremba, nyangwe vari vadiki ivavo ngavaendeswe kuna chiremba. Ngatitsanangure kana achida kuenda for counseling nezvinhu zvaitika mumba, ngaaendeswe awane kubatsirika kuti tizopreventa zvimwe zvinhu izvi zvinenge zvaakuzoitika. Mataura futi nyaya yekuti vamwe vanozosvika pakushandisa madrugs. Tingazovabatsira sei futi panyaya yemadrugs apa? Zvii zvinokwanisika kuitika pamadrugs?
well sezvatakambotaura kuti madrugs anotodamaja brain anditi pachezvaro and then that's the effects of that damage to the brain or changes to the brain structure anoaffecta social life, academic life, marital life if they ever get married. So you find kuti those disruptions in life they set someone back very far back pane zvakawanda muupenyu. Saka vanhu vanogona kuzonida kana munhu ukaona kuti mwana ane stress ari kushandisa madrugs, it's important to address those underlying stressors so that you are better able to deal with the issues drug abuse. Okay, saka addressing the underlying stressors dzinenge dziripo. Maybe tingodzokera kumashure mbijana pane vanenge vaita ADHD inozova affecta here vakura. Taura kuti vestress ava inogona kuzoaffecta yakura, munhu akutozoita bipolar disease akura, munhu akutoita depression or chronic depression even. Uve ADHD ava vanoaffecteka here futi inozowanikwa inomanifesta here in adulthood. Yes. To some it can resolve on its own. To some they will have it forever. Yes. And if the diagnosis has never been made, maybe they can't keep a job because errors pay attention. All right. Kana ari driver anongoita ma-accidents asingaperi muroad. Pamwe insurance yakatotaura kuti isusu baba nhinge hativainshuwi nekuti chi ma-accidents ava akawandisa handiti. And unogona kuona kuti nenyaya yekuti ivo pachezvo kana vachinge vakura vanenge vakuzvinotisa kuti no, something is wrong with me. But maybe they can't put it in words or havasinyatsoziva zvinovakonzeresa stress. Inogona kuzotoita futi depression and it because they are noticing that I'm so clumsy. Why am I so clumsy? Why am I always making these errors? Look, I've lost my job or I've lost an opportunity because of my inability to be attentive or because of this impulsivity or because I was daydreaming whilst an important thing was going on. Maybe it's an auction and people are bidding you and then we are saying I keep doing this in my life. What's wrong with me? Zvinogona kukonzeresa kuti munhu atoite depression. Alright, okay. Saka tinoda kutenda nekutsanangura kwamaita. Tataura nyaya ye-ADHD, tikataura nyaya ye-autism, tikataura zvakare nyaya ye-stress nezvimwe zvinokwanisa kuzongoitika depression inokwanisa kuitika muvana vadiki. Mashoko enyu ekupedzisira kuvateereri vedu takatarisa nyaya ye-mental health issues. Mukupedzisira ndinoda kuzivisa vose vari kuteerera kuti ma-mental health issues, they are real. Muvana. And tikaona behavior yachinja pavana vedu, tikaona zvatisiri kunzwisisa. Ngati even though mwana asina ropa kuti achekwa kana asina bhonzo rakatyoka, ngatizive kuti illness is not just physical, it can be mental. And if it's mental, there is help available out there. Mwari vatibatsire kune vabereki vari kushushikana nevana vavo, vana vane hyperactivity, vana vane attention deficit, vana vane autism kana vane mastress. Ngatitsvagei rubetsero nguva ichiripo. Vanotibatsira variko, mapsychiatrist ana Dr. Chinoperekweya nevamwe muzvipatara zvedu zvakasiyana siyana. Ngatiendei titsvage rubetsero. But pakuvharira panguva dzino tichakumbira chiremba mutinamatire. Tinamatire vana vane ma-mental health issues, muri dzine vana vane ma-mental health issues, even ma-resources chaiwo anodiwa kuti vana vawane kurapika pama-mental health issues aya. Tipewo munamato. Tinamatei. Mwari Baba vari kumusoro kudenga nepano pasi, tinokutendai nenguva ino yamatitendera kuti tive nenguva yekutaura nezvezvirwere zvepfungwa zvinokwanisa kubata vana. Tinokutendai nenzeve dzose dzanga dzakateerera. Tinokutendai neumwe neumwe abatsirikana kuburikidza nediscussion inoyi. Tinonamata Jehovha zvikuru sei kune vese vane vana kana vane hama dziri kutambudzika nezvirwere izvi mukati mevana. Jehovha, ndinoziva kuti zvinenge zvichinetsa uye zvinoshungurudza kuti ukwanise kuaccepta kuti mwana ari kurwara. Asi Mwari, tibatsirei tose, vabatsirei vose kuti vazive kuti rubatsiro ruriko
kuti vazive kuti imimi murapi makavazarurira zvipatara, machiremba, manesi anokwanisa kuvabatsira padambudziko irori. Tenzi, tinotenda nekuti munotinzwa minamato yedu. Tinotenda nekuti munamato uno matobata vazhinji. Muzita raJesu Kristu anorarama nekusingaperi tonamata. Amen. Amen. Murapi mkuru uripo, wemudza ndiye Jesu, anofarisa varombo, inzwa izwi raJesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, zvitadzo zvasunungurwa, inzwa izwi raJesu, fambanyi naye kudenga, tigereko na Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, mbiri kunyenye ya Mwari, ndinodawira Jesu, ndinodisa zita iri ramuponesi Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, zvimwe ndatadza ndinoda kunzwa zita raJesu, moyo wangu wanyaradzwa ngezita raJesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, apo iye achauya nembiri neupenyu, tichafara kutaura ruponeso rwaJesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu.